Alright. It's time to start streaming, don't you think? About time, to be honest, because I was going to start streaming like 3 hours ago. It's just that out of a sudden, probably because of my cat, I got a cold and it wouldn't go away. So in the meantime, I just did a mirror dungeon. And then I got a little bit sidetracked. But better late than never, I suppose. I managed to reach past level 71 already. And, most importantly, I just need 8 more runs to floor 5 to get this damn completionist banner for absolutely nothing more than bragging rights, as one does. Anyway, let's get to the actually important and interesting stuff, being the Kanto itself. Oh yeah, and this is a cool graphic here, since we don't know the exact location of Limbus HQ. We just get an location, unobservable, question mark, glitches. Looks really cool. But yeah. Actually, hold on. Before we go anywhere. So, there have been a few theories. Oh no, they fixed it. No man. This sucks. How they keep doing this? So basically, for those who don't know, or maybe those who know, this graphic was incorrect. In this graphic there was no sword. It was just like the slashing with the blood, but no sword. Or maybe it was white, but it was definitely not this black sword. Here, her ponytail was like destroyed basically. It just was like hair all down from this side. And here Yoshi did not hold the thing at all. It was just an empty hand without blood. I was just looking at it. And people speculated that it was like you know, since mutilated memory, we see things differently as Dante, and Yoshi sees things differently and stuff like that. Like unreliable narrator and stuff like that. People speculated, but turns out no. It was just, once again, El Director forgetting stuff. Anyway, let's get here. Children. Off to a great start. What's this cool place? So far away. I'm gonna resuming our bleed team here. 그게 아니라니까. 그렇게 줄이는 거 아니라고. When we get to combat, that is, obviously. 아니. 그런 게 아니라고, 엄마. 나 하는 거 보고 잘 따라해봐. 이제 진짜 알겠지? 앞으로 까먹으면 안 돼. It was the banner, the pay-to-win banner. This time in HD. The other glimpse we had at this scene was all blurry. 안타까운 일이구나. 그토록 예리하고 예리하게 벼린 칼로 베어낸 게 고작 자신의 머릿속이라니. To cut away her own mind. So the sword is keeping her from accessing her memories somehow. 이 새끼 아직 그 집에 있잖아. 아니요? Right, that's what Heileng, yes. Leiheng said. 선을 긋는 법 대신 선을 잇는 법을 배웠지. In Canto 8.
지금은 실타래의 바깥에서 네가 놓친 순간들을 보고 있어. 끝이 시작을 스칠 때 나는 너를 안고 집으로 갈 거야. Sure. Yeah, sure. Are you alright? We had that for a momentary Ryoshu POV. 그래. She's not doing fine at all. The memories are falling back. Also, we're kind of in danger now. The last time I remember, all of the golden bows got just stolen. Which is incredibly bad. I should close her eyes shut and open them again. Some time ago at the laboratory. 아비들은 왜 너희 같은 것들을 만들었지? 나 하나도 감당하기 힘들다고 불평했던 자들이 왜 하수인들을? 자식. 우리는 자식이라 불리옵니다. 그 자식이라는 것의 역할은 무엇이지? 요시히데, 그대가 다시 거미집에 돌아오게 될 날, 저희 5 자식은 당신이 난도질한 끈을 하나로 엮어 실타래를 완성할 것이옵니다. 거미집의 아버지들은 염려하셨습니다. 요시히데, 거미집에 돌아온 그대가 아비들과 보낸 시간까지 놓쳐버린 상태라면 그간 그대를 키우고 벼려낸 세월이 아까울 거라 하였지요. 고작 그런 역할이나 시키면서 자식이란 단어로 부르나? I love the sassy Ryoshu. 호칭이 어떻든 관계는 달라지지 않사옵니다. 아니, 울림이 다르다. 자식이라는 건 더 질기고 끈끈하지. 내가 이 검으로 머릿속을 난장판이 될 정도로 베어냈어도 한 가닥만큼은 남아있는 것처럼. 하오나, 주인님이 제게 전해주시길 지난 세월간 그대를 충분히 보듬었다. 그자가 나를? 요시히데, 족쇄로 사는 기분은 어떠니? No way. We're gonna have a small Ryoshu CG. 나는 Oh my god, you're so 바깥의 cute. 한산한 공기를 마음껏 마시지도 못하고 다른 소지들처럼 산과 암벽을 발길 닿는 대로 자유롭게 걸음할 수도 없으며 내키는 대로 날개와 뒷골목 사이를 누비지도 못하게 되었구나. 무슨 뜻인지 모르겠어요. I like this place, looks cool. 모르겠니? 고작 여기서 네 아비로 지내자고 내가 악착같이 살아온 것이 아니라는 뜻이란 걸. 응? 요시히데, 어떻게 생각하니? 뚝 붙이거라. 뭘 잘했다 우는 건지. 울고 싶은 것은 언제나 나였건만 너를 떠맡게 된 이후로 하루도 울고 싶지 않았던 날이 없었구나. 엄마, 나 무릎 빠졌어요. 내 앞에서 칭얼거리지 말거라. 더럽게 훌쩍거리긴. 불쾌하구나. 그건 네가 느리고 우둔한 탓인데. 다음에는 똑바로 보고 피하렴. 차라리 그 다리 Damn. 한쪽이 날아가 봤으면. She's absolutely sick of her. 그래야 너도 내 심정을 손톱만큼이라도 이해할 것을. 그자야말로
날 제일 증오했어. 자신의 결말을 나의 탓으로 돌렸지. 하지만 요시들 그 덕으로 인해 그대가 소생과 젖의 검을 막아낼 수 있을 정도의 실력을 갖추게 된 것 아니옵니까? The man blocked the ring's apprentice's blow as though it were a performance meant for Yoshu. 요시, 묵은 인연인 건 알겠지만 이건 기회야. 저것들끼리 치고받고 할 때 여기서 철수하자고. 황금 가지를 가져간 그저를 쫓아야지. 응? I just one, or is that like for many? I guess for many. 알수 없었어, 허나 지금이 여기서 다른 박질할 찬스임. Hi, away. We made our escape through under route while the ring and the pinky apprentices were busy fighting each other. What a bunch of idiots. 그건 소잡이라는 자의 기술이었나? 그래. 도련해졌던 기억 중 하나였지만 맛부터 보니 알겠더군. 아비들은 내가 자신들의 모든 기술을 남김없이 흡수하기를 바랐지. 소짓조 놈도 날 증오한 것과는 별개로 자서 많은 사람을 더 빠르게 처리할 수 있도록 이겠지. 그러니 저들에겐 뼈아픈 실책일 수밖에. 내가 거미줄을 나오면서 그들이 기껏 만들어 놓았던 보람이 날아갔으니. 뭐 세상엔 애증이라는 형태가 생각보다도 많은 것 같아. I mean, she's like all saying this and all, but didn't she leave her child at the House of Spiders? One day, just like treat her the same, probably, and as like a substitute of Ryoshu, maybe. Probably treating her even worse because it's Ryoshu's child. Well, she was meant to be the expert killer, master killer in the first place. 기억은 그대가 직접 도려낸 것이오. 그래, 내 손으로. Was reminded of the expression I saw on Ryosha's face in one of her memory fragments. As she sliced off the pinky nurse father's tongue. When she drove the blade, she never unsheathed before us in that woman's mouth. What I saw in Ryoshu was the expression of suffering. 이 검을 뽑아 무언가를 팰 때마다 같이 베어진다. 내 머릿속도. Huh. 그래서 나는 이 검을 휘두르고 싶지 않았어. 하지만 검을 뽑지 않았다면 나는 그자들에게 영영 빼앗기고 말았겠지. The one last thing Ryoshu didn't want to let go. The word that came out of Lei Heng's mouth the moment he saw her. Your baby. It was for her that Ryoshu sliced off both her own memories on the pinky in her father's tongue. 내 피가 섞였고 내가 기른 내 딸이다. Lei Heng said she's still there in the House of Spiders. 그래. 나만이 알고 아무도 찾을 수 없는 In a safe? 금고 안에 있다. What? 이제 와서 못할 말도 아니겠지. 단 하나뿐인 소중한 존재. 그것뿐이다. Even without her memories, Ryoshu spoke without any doubt. I caught myself thinking how nice it must be to have such certainty. I see. As long as we can stick to this path, we'll all eventually find the things we lost. 그렇겠지. 알고 있다. Come on, let's go after them.
If the elevator's still busted, they can't have escaped to a different floor just yet. The golden bow, it's faint, but I can still sense its presence. Interesting, interesting. So never mind, her child is indeed safe, which is good. Alright, because we're still separated, it's fine. 기다려라, 거태. 곧 먹이를 먹여주지. Such a pretty CG. 이 자리에 서 있게 해달라고 대가리 바란 적은 딱 없었어요. 떼고. 단 한 번. 개체에게 치명적인 손상을 입히는데 성공했습니다. 더 먹어치워라. 앞으로의 전투도 이대로만 계속되겠습니다. Very nice. 개체들의 체력이 All 많다. tails, but still a kill. 괴로워하는 게 느껴지지 않아? 이 기세로 계속 나아가보자. 피날레 따스한 피. 너는 가족이 되기엔 다들 첫 여정을 시작했을 때보다 정말 강해지셨네요. I wonder when they'll announce the next mirrored engine. 감회가 Probably after. Like a bunch of weeks after. After the part 3 was released, I assume. Similarly to the last time. 이제 우리를 누가 막겠는가? 그쪽도 죄인인가? 따스한 피. 그래, 눈높이를 낮춰라. 죄송해요. 잠시 부족해 어제 하우스 못 찾아섰지 않아. 봤어요. 뭐 거태. 또 대단한 일이라도 하신 거겠죠? Would be nice to know, but at the same time, not really. At least in my opinion, because 대가리 딱 떼고. I still need to do the Chivos. I still need to win the mirror 8 times at least. 찾아섰지 않나. And if they do announce it soon, then I'll know it would probably be a week or 2 away. 찾아섰지 않나. 거태. Or like it mostly usually is, just a week away after the announcement, so. 그저 한 번 휘둘러 모두 쓸어버리려. 따스한 피. 너는 가족이 되기엔 있는 힘껏 찔러놓고 으껴놨지만 저것들은 언젠가 다시 재생하겠지. 내가 착각하지 마라. 해파. 거. New hires. 내 놈들 More 덕분에 story. 내가 강해진 게 아니다. 내가 We continue toward the corridor full of corpses and debris. 차라리 알리사 씨처럼 의식이 있는 사람이라도 발견되면 좋을 텐데. Oh yeah, I wonder how Alyssa is doing. 아저씨, 방금 제 손바닥 밟았잖아요. 아이고 미안합니다. 이거가 아니고 생존자였나 지금? Everyone turn around, hearing the alarm in Gregor's voice. A lone survivor, though. Only one who seemed conscious among the bodies, crushed under the debris, was looking up at us with her face scrunched up in pain. Okay, so this explained already a lot, just her sprite here. So we had a Dawn ID, which was the index, but was all glitched out. We couldn't see some of the passives, which was exactly what I thought it was, and it was just avoid spoilers, because it's for exactly this character. I wonder though, because she seems to be wearing purple. Is she really the index? 괜찮은 것이요. 아니요, 아파요. 한참 동안 이러고 있었는데 지나가는 사람도 없었고. Never mind. This is an LCB person.
I suppose it's an ego? No. What? Or is it a disguise, maybe? 제 옆에 같이 깔린 분이랑 서로 이야기하면서 버티고 있었는데 갑자기 10분 전부터 아무런 말도 안 하는 거 있죠? 서로 이름도 알려줬는데. 이자를 말하는 건가? 의도적으로 죽은 척하고 있지만 여전히 맥이 뛰고 있는 상태군. This is an ambush, isn't it? And Marcel just ruined it. 네? The man in a suit stopped playing dead and slowly opened his eyes. 눈치채셨군요. 아무래도 이런 상황에서 밖에 나가면 가장 먼저 뭘 먹을지 도란도란 이야기를 나누는 건 너무 죽을 사람 같지 않습니까? Oh, okay. Never mind. It's not an ambush. It's just funny. Just trying not to leave out any red flags because the other person seems like a chatterbox. That's pretty cute. 그래도 저는 밖에 나가면 아몬드를 뿌린 바닐라 아이스크림이랑 치즈가 들어간 샌드위치를 먹고 싶어요. 라비 That's 씨는요? hilarious. An emergency, both of them covered in rubble, and he just completely goes silent to not activate any red flags. That's hilarious. Ice creamer. 보내줄까? 부탁 좀 드릴 수 있겠습니까? Let's just get them out. With the sinner's help, the two employees who'd been trapped under the rubble managed to break themselves free. 왼쪽 다리 말고는 이상 없군요. 아, 오른쪽 팔이 부러진 것 같긴 한데, 이 정도는 아몬드랑 생선을 많이 먹으면 며칠 만에 금방 붙을 거예요. 꼭 꺼내주셔서 감사합니다. 저는 소라라고 해요. What a cutie. 덕분에 살았습니다. 라비라고 부르시면 됩니다. 그런데 혹시 어느 부서 분이신지? 혹시 예전에 우리 본 적 없어? 왜 저번에 그 단체로 여기서 검진도 받고 갔었는데. 저희는 오늘 입사한 신입사원입니다. Oh my god. 신입? 예, 최근 엔케팔린 정제부서에 채용 일정이 있었어서요. 오늘이 채용된 인원들이 처음 출근하는 날이었습니다. What a hell of a first day. 인수인계해줄 LC 연구원분을 찾아가는 사이에 이런 꼴이 되었지만 말입니다. 이 장비는 오늘 처음 입어봤는데 볼수록 흥미로운 것 같아요. How did you get trapped under the debris? 자네에는 어쩌다 깔린 것이오? 그게요. 복도를 Thank 걷고 you, Isan. 있다가 잠깐 걸음을 멈추고 서 있었어요. 제가 원래 그래요. 궁금한 게 생기면 다른 일을 못하고 계속 골몰하거든요. It's gonna get so much funner. I can already see it. 이해하오. 연구자란 대체로 떠오른 번뜩임에 골몰하기 마련일 테니. 에고 장비에 대해 실험하고 싶은 게 떠올랐는데 이 영감을 당장 해소하지 않고서는 도저히 다음 할 일을 못하겠더라고요. 이고 장비. 손목에 찬 그 족쇄를 말하는 것이오. 맞아요. 조금 불편하긴 해도 하나뿐인 저만의 에고예요. So it is ego after all. Is it like a trap of sorts? Like since she's a newbie, she probably doesn't know a lot of stuff. Low skills and all that. Everything at one. And she just got like, oh shit, cool ego. Now she's like trapped in it. Something like that. This kind of maybe would explain
the Don's ID being an index ID, but still having an ego despite maybe the ego's like interfering with the ID. That's why like the glitches. 푸념이 길군. 다음에 일어난 일부터 설명해라. 죄송해요. 그게 갑자기 복도 끝에서부터 큰 소리가 들리고 사람들이 도망치더라고요. 제가 딴 생각에 빠져있지만 않았어도 깔릴 일은 없었을 텐데. 뭐, 다행이라고 할지는 모르겠지만 깔리지 않았다면 생존 확률은 드물어. Definitely. 침입자들도 습격해서 적지 않은 인원들이 죽었거든. 네? 그 사이에 그런 일이... Her expressions are adorable. I really like her. 유감이라는 말밖에는 해줄 수 있는 것이 없구려. 혹시 더 발견된 생존자는 있습니까? Why are their names in red? Well, I guess supposed earlier they also were in red when we entered the like the you know, surveillance room, I suppose, with everyone in it before we got split up, before we decided to venture in teams. 스물 남짓 있어. 다행히 팀장을 포함하여 남은 인원들이 모여 있었지. 다행이군요. 그대는 괜찮은 것이오. 막 입사한 회사에서 이런 일이 벌어졌는데. It is, yeah. 강건하구려. Like I was wondering. I guess this is just like the life in the city, you know? Like shit just happens. It's just another Tuesday. So they kind of like have this just, yeah, whatever. I guess I'm gonna die or something. 이런 상황에 대한 교육도 받았기 때문에 각오는 하고 있었습니다. 설마 입사하자마자 이런 일이 생길 줄은 몰랐지만. Yeah, explains it. 대단한 걸. 아무리 그래도 신입이. 당신들은 어디로 가던 중이셨습니까? Maybe it is still an ambush. You know, they're very prepared. Maybe he was playing dead to trick us or something. 우린 승강길 찾고 있었어. 대충 이 방향인 것 같긴 한데 확실은 없어서 말이지. 승강기 제가 어디 있는지 알고 있어요. 같이 가도 될까요? 앞장서라. 무전기에서 뭐라고 하는데 동료분들의 소리인가요? The call's breaking up. 아무래도 무전기 전파 반경을 넘어가 버린 모양이야. 저도 동료들의 소식을 들을 수 있으면 좋으련만요. 동감입니다. Two LC researchers sign anxiously as we hurried in the elevator's direction. New hires too. Are they gonna help us in battle or are they gonna stay behind? Wouldn't be surprised if the latter. Yeah. 나만 믿고 다들 집중해줘. 도움이 될 수 있을 거야. They're newbies, of course they're not gonna help us. What am I thinking? Only one of them even has ego. And I don't even think she's like knows exactly what an ego is. She might be like completely like mentally unstable like 3 nodes later because of the ego draining her or something like that. 점 찍었네.
훌륭하고 이외에 특별히 첨언할 이유도 없고. 내 죄는 저희 내가 알아서 직원들이 기체 처리. 부위를 파괴했어요. 역시 죄인인가? 유연하게 잘했죠? 먹기 좋게 차려. 내 죄는 내가 알아서 처리. 죄송해요. 잠시 Wait, you actually had a new buff or debuff, I think. 또 대단한 일이라도 하시는 거겠죠? 합격장 다섯 이 또한 용서할 테니. 기세가 좋군. 밝은 달 아래 맑은 Mutilated 바람이 memory. 표정이야. 기아지. Skill slot +1. Deal plus 10% damage to the House of Spiders enemies. When staggered, immediately recover from stagger at the start of the next turn and gain 1 attack power once per their counter. She's really buffed up. 퍼레이드와 피날레. 이것 봐. 환상체를 제압하는 건 우리만으로 충분하잖아. Very nice. 예사롭지가 않은데? 아주 작살을 내놨어. Beautiful. 최고의 선택이었어. 것 같군. Last 3. 때가 왔나? Oh, I wonder if we're gonna... Oh, perfect. This guy is gonna be dead. One shot by reassure. Not this guy I meant. Bill. 퍼레이드와 Look at this. 지금이다. 해골바가지 거미 대가리. Ah, no one shot, but oh well, almost. Oh, Mersault. Yeah, thank you, Mersault. Finishing the job. 왕의 개체들의 체력이 많이 깎여나갔어. 괴로워하는 게 느껴지지 않아? 이 기세로 계속 나아가 보자. Skill 1 and skill 2 gain final power +1, deal 5% damage for every stack. Skill 3 gains final power +2, deals 10% damage for every stack. After attacking with skill 3 or at turn start, if this unit 상담은 Hello. 나중으로 하지. 지금은 그럴 여유가 없고. if this unit does not have hard build armor, lose 1 stack. Alright. 점 찍었네. Mersault really is the Blood Fiend, such a good unit. 찔러놓고 으깨놨지만 저것들은 언젠가 다시 재생하겠지. As if Dulcine Arodia wasn't already buffing everyone on Blood Fiends. 해파 거태. 내 놈들 덕분에 내가 강한 The 게 audience. 아니다. 내가 강한 Oh, we got the 내 map 놈들을 of the facility 휘두르는 here. 거지. The audience sounds interesting. 자, 부품은 이걸로 충분할 걸세. 무전기 소리가 점점 흐릿해지는군. 그럴 수밖에. 통신 범위가 점점 멀어지고 있으니까. 그리고 이 구역의 생존자들은 유감스럽게도 보이지 않는. Right, this is the first time we see the POV of this group. So I suppose they're doing well. They're almost repaired the power system. 그 역시도 그럴 수밖에. 시체의 형태만 봐도 알 수 있겠네. 지금 상황에서 저들을 도울 수 있는 수는 없을 것이라고. 하우스. 그렇겠지. 상심은
보기엔 그대가 클 텐데 미안하네. 이제 통제실로 돌아가면 되겠네요. 그래. Wait, what is this? They're moving around now, not teleporting from side to side. We have new visual novel technology. This is where all the limbillion of bucks went into. El Director really does just raises the fucking limit every single canto. 조숙은 이용. 다니며 의아하다는 듯이 머리를 긁는 건 연구소에서 금지된 행동이라네. 덧붙이자면 그렇게 인상을 쓰고 고개를 기울이거나 화면을 보고 어? 라고 말하는 것도 금지되어 있답니다. 아니, 느낌이 안 좋아. 분위기도 쎄하고. 야, 그대로 멈춰. 밖으로 나가지 마. 뭔가 있어. The gut feeling activated. Full capacity. Oh god. Just a machine. What did they do here? It's just like the warp train. Probably worse. 아니, 좀 더 혈관을 확장시켜서. 그래, 이래야 좀 더 낫겠네. 진짜네요. 이대로 곧바로 나갔다간 바로 마주쳤을 거예요. Gut feeling of Heath saves us once more. 이때까지 상황을 미루어 봤을 때 약지 측을 담당하는 인물이라 보는 편이 옳겠군요. 아비, 카론을 납치한 놈처럼 어마무시하게 세다는 거네. Isn't it kind of crazy how Heath behaves now? Like, he's so careful, he clearly cares. Like, do you guys remember when in the first part we finally got in contact over the radio? The first thing that we got to hear was Heath like barging in to voice, to like say something, and it was to check on us if we were doing all right. Like, Heath just is he's such a nice guy. He cares a lot now. It's incredible. 자네들, 지난 모노리스 실험에서 나를 두들겨 팼을 때 보여준 그 기세는 어디로 갔나? Hohenheim, calm the fuck down. You're nothing compared to these guys. 아, 누가 들으면 오해할 소리를. 그때는 뒤틀림을 패는 거였고, 아니 패는 게 아니라, 아이씨 아무튼. 전시된 신체들이 남아있는 흔적을 봤을 때 저자와 맞붙어서 이길 가능성은 낮을 것입니다. 파우스트는 관리자 단테와 완전히 분리된 상황에서 승산 없는 전투를 벌이는 걸 권장하지 않습니다. 인격을 사용할 수도 없는 상태이기 때문에 이 시점의 전투는 무의미한 소모전일 뿐일 터. 적에 대한 정보조차 미비한 지금, 만에 하나 저희가 손쓸 수 없을 정도의 치명상을 입게 된다면, 관리자 나리가 돌아왔을 때 차디차게 식어가는 싱클레어군을 볼 수도 있다는 소리인겐가? 차디찬 돈키호테 씨도 함께일 수 있는 거고요. Sinclair's getting rowdy. He's growing a spine somewhat as well. 팀장님, Oh well, it's Don Quixote, like, who cares? They're just gonna start bickering with each other. 곤란하건. 통제실에 가려면 마주칠 확률이 높겠어. 너 그 망가진 설비인가 뭔가 고치는데 Knocker device. 이 공격은 사보타주에 가까우니 평범한 고장 수리 같은 게 아니라 하나씩 풀어내며 고쳐야 할 걸세. 파손 정도를 눈으로 보기 전까지 확답할 수는 없네만 손상이 적더라도 빨리 마무리되진 않겠지. 진짜. 마튼,
표준 무형을 따르지 않는 에너지 분배기는 유지 보수가 어렵다고 내가 몇 번을 말하지 않았나? 아, 연구소의 이 구역 설계는 팀장님이 짜셨어요. 보고서 마감 기한이 일주일가량 남았을 때였나 보군. 아마도 주어진 시간 안에 할 수 있는 최선이었을 걸세. 시간을 끌거나 유인할 방법 없을까요? 대여섯가지 정도의 방법이 떠오르는군. 그중 하나를 제안하자면 저자의 신발을 벗기는 거라네. Just let out the dawn. 뭐? 너 그때 그 난리를 겪었으면서 그런 말이 나오냐? The problem will be afterwards, though, if she manages it. Jago will stop her. What if she goes after one of the other teams? 너희는 인격을 사용하지 못하고 지금 내가 착용한 에고 장비로도 약지의 마에스트로로 추정되는 저자를 제압하거나 죽일 다른 방도가 없지 않나. 필요하다면 본인이 내가 나서겠네. I kind of wish sometimes that face expressions could change several times during one line. Because, yeah. It just looks like she's kind of doing the meme. Which they're like, yeah, she accepted the fate, it's over. I'll do it with a smile, eyes closed. 돈키호테 씨? 난 반대다. Whoa. 지금보다 더한 상황도 있었어. 그때마다 그 냄새나는 신발 벗길 생각을 안 한 건 아니지만 그러면 안 되는 거잖냐. 누누이 말했지만 로신한테는 자체적인 청결 유지를 위한 세척 기능이 상시 발동하고 있다고. 아니 이런 건 자체하고. Those are some advanced fucking shoes. Self-cleaning Rocinante. Dude. 혈기로서의 힘에 의지하는 건 내키지 않지만 어쩔 수 없지 않겠는가. 그리고 믿고 있다네. 그대들이 다시 나를 되돌려줄 것이라는 걸. 파우스트 역시 히스클리프 씨의 의견에 동의합니다. 돈키호테 씨가 신발을 벗는 계획은 Well, Faust too. 여러 이유가 있지만 무엇보다도 돈키호테 씨는 로신한테에서 내려서는 안 됩니다. One of them is absolutely because it was Hohenheim's idea. Absolutely has to be. 그걸로는 불가능하다고 생각하는 건가? 검증 결과 저자가 보인 전투 수행 능력을 생각하면 아니요. 돈키호테 씨가 신발을 벗고 지금의 사태를 해결하는 것은 허황된 이야기가 아닙니다. 그 흐름은 단테 씨가 가려는 황금가지를 되찾는 여정에서 멀어지는 선택이고, 설령 신발을 벗더라도 그 선택은 관리자에 의해 이루어져야 합니다. Fair enough. Not stepping out of line since I'm still the manager. 잠시만요. 너무 급해요. 좀 더 설명을 해주셔야. 단적인 예를 들자면 제어되지 않은 돈키호테 씨가 충동을 이기지 못하고 무차별적으로 권속을 만들고 피주머니를 늘린 경우. Oh yeah, true. Not only she would go like just kill everyone she wants, she would also just start doing this. Start creating the Bloodfiend family. 관리자님이 시계를 몇 번이고 되감아 주셔도 지금의 돈키호테 씨로 돌아올 수 없을 가능성이 있습니다. 수감자가 관리자의 능력으로도 복구되지 않는다는 것은, 즉 이번 세계에서의 황금가지를 모으지 못하고 실패하는 것과 다름없다는 것. 그것은 제가 증명해내지 못하는 일이 되며 결과적으로. 알겠네. 기각. 이해했네. 다음 안으로 넘어가지. Skipping dialogue. 괜찮은 겐가? 저자를 이길 마땅한 방법이 없는 상황에서. 상황을 타개하기 위한 내연일 뿐이었지. 애초에 통제되지 않은 환경에서 확률 노름을 하는 건 발갑지도 않았다네. 뭘 하든 Don't beat 빨리 him. 해. 저 뾰족구도 잠깐 사라지긴 했는데. 비아는 내가 잠깐 시간을 끄는 동안
자네들이 맡은 Self-sacrifice? How? I guess, well, he has the ego gear, so he's the most outstanding here in powers, I suppose, because everyone else is just plain. No identities, no nothing. 이 충격진의 에고 장비의 감흥도를 끌어올리면 심장이 멈춰도 한동안은 움직일 수 있지. What? 전투를 몇 번 치러서 상태가 좋은 건 아니지만 운이 좋다면 고압 전류로 기절시키는 것도 노려볼 수 있지 않겠나. 살면서 싸움 한 번에 해봤을까 싶은 놈이 무슨... 에고 장비를 입은 자와 싸워본 적이 있지 않나? 전투 경험이 적었어도 이 장비를 입으면... 됐어. 그냥 우리가 시간을 끈다. 죽더라도 시계가 여길 봐줄 테니까 그럼 살아나겠지. 저 작품이라고 불리는 모습처럼 되어도 Hopefully. 네. 물론 그 과정에서 동반될 당사자와 단테 씨의 고통은 평소를 아득히 뛰어넘은 정도일 테니 그렇게 되지 않는 편이 좋겠지만요. I wonder if Dante can just like pass out or like somehow die from just the excruciating amount of pain. Or just revive Sinner like in that state after being dealt with the pinky, for example. 자네들, 내가 장비만 제대로 갖춰 입으면 어떤 화력이 나오는지를 모르나 본데 모르는 채로 두는 편이 나을 수도 있겠군. 너도 따라올 거냐? 저거 같이 안 고치고? 누가 설계했는지 모르겠지만 이런 엉성한 전기 설비를 수리하는 것에 천재인 제가 나서는 건 낭비일 테죠. A waste of talent. In a very much so an emergency situation. 그렇다는군. 참아나자면 엉성한 게 아니라 주어진 시간 내 최선의 설계였다네. 그러니까 그때는 최고의 설계였다는 것이지. 부탁하겠네. 지난번처럼 무사하길 거둬야지. 싱클레어군 괜찮은 겐가? 영 안 될 것 같으면 일단 우리가 먼저 시간 끌 테니까. 아니요. 언제까지 가야 할 곳도 모른 채 방황만. Whoa. Whoa, we got first person like views now. Dude. We really upped the visual novel part of the video game. 미학의 극치를 쌓은 전시장은 따로 초대장을 뿌리지 않아도 자연스럽게 관객들이 몰려오는 법이죠. 야, 고작 이딴 거나 보려고 우리가 온 거라고 생각하냐? 내가 뭐 이런 거 보는 눈은 없지만 태어나서 본 전시 중 제일 최악이야. 그렇다면 어리석고 어리신 우리 관객들께 제가 요시히데에게 알려주었던 것처럼 키치부터 아방가르드까지 고깃덩이마다 예술 사조를 새겨 직접 마에스트로가 해설하는 전시회라니 영광으로 여기셔도 좋겠죠. What's he gonna do? He's gonna just demonstrate the art on them? Or is he just genuinely going to... Yeah, this is this and this is that? Look at these. Oh, Kira. Cutie. Another one. 아 진짜 치사하게 이럴래? 우리 아빠
아빠가 집회 끝내고 올 때 맞춰서 나도 같이 끝내고 싶었단 말이야. 그리고 나 숨바꼭질 오랜만에 해서 재밌긴 했는데 슬슬 질려. 따라붙은 압이라는 자는 어떻게 따돌린 것 같긴 한데 저자가 혼자 여기까지 쫓아온 것 같네요. They're hiding away from Kira. 아까 작전 회의 때 말해주신 그 공방 때 해고는 아직인가요? I mean, I guess it makes sense. The other team, they didn't see her before. 시간이 걸리는군. No way she's gonna use her pipe. 그래서 우리가 시간을 좀 벌긴 해야 하는 거지. 아까 보여준 내 공방 무기 콜렉션 어때? 큰맘 먹고 빌려줄 테니까 그걸로 좀 싸워보면 어때? 그런 다루기 어려운 종류들만 마련한 것도 능력이라면 능력이더군. 수집적인 측면에서는 대단하단 말할 수는 있어도 그 공방 무기들은 제대로 다루기를 기대하는 것보단 주먹 다짐하는 게 더 효율이 나을 정도다. 나도 오늘 이런 난장판이 날 줄 알았겠냐고. AC 팀도 만난다니까 좀 자랑 좀 하겠다고. 특이하고 구하기 어려운 것만 잔뜩 가져왔는데. Oh man, Angdu is not looking too well. 저 검은 어떤 검인가? 응? 저거? 저건 메스틸 공방에서 만든 브로드소드인데? 써본 적 있어? 아니, 공방의 물건을 가져 쓰기엔 그리 녹록지 않았던지라. 단순히 방금의 공방에서 한도가 부서져 대체할 것이 필요할 뿐이오. 빌려주는 건 괜찮은데 저거 다루기 쉽진 않을 거야. 메스틸 공방 She's gonna handle it easily. 알고 있어. 귀하가 종종 말하지 않았는가? 날개가 돋친 듯 무기가 빠르게 움직여. Oh, she's just 멋대로 nice. 무기에 끌려다니는 일이 많다고. She listened. 괜찮소. 쾌검에는 제법 자신이 있으니 설령 두 팔이 뜯겨나가는 한이 있더라도 살수는 칼을 쥐어야만 하는 법이오. 알았어. 전력 보충이라고 하기도 좀 그렇네요. 이 정도면. 단테님은 없지만 저희도 직접 나서는 건 어떨까요? 관리자님과 함께한 덕에 신체 능력은 점차 돌아오고 있지만 기량만큼은 완전히 돌아오질 않더군. 맞다. 황금가지 쪽은 아직이래? 답신이 없군, 젠장. 영 믿음직스럽지 못한 자들을 관리자님께 맡기다 보니 결국 우려했던 일이. 뭐 그냥 무전이 잘 안 되는 걸 수도 있잖아. 너무 그러지 마. Okay, no, this is the team that met Kira because it's Rodia. Right. 유치한 거 어울려주는 것도 진리네. 멋대로 술래나 시키고 말이야. 이거 너희가 날 더 괴롭히고 있는 거야, 알아? 딱 10초만 세줄게. 알았지? 190 찾는다? 이제 어떡하지? 아까처럼 뒤틀림이나 환상체에게 유인하는 방법이 제일 낫지 않겠어요? 실제로 아비의 발까지 묶을 정도였으니까. Do we really have to kill her? A few hours ago. 이건 God damn. What is this music? He has a sword too. Interesting. An even bigger book than Ricardo, I think. This book's massive. 아빠! 아직 다 끝난 거 아니었어? 날 위해 남겨둔 거야? 어라? 저건 아까 아빠가 다 박살낸 애들인데? 혹시 각성 같은 건가? TV에서 본 적 있어! 죽음에서 돌아온 전사들 3편에서! 그런 거면 뭐 한 방에! She and Don Quixote would make fantastic friends. 신경증, 히스테리,
뒤틀린 고통은 전개의 형성으로 나타나곤 하지. 벼락 인간. 시간을 끌어주기엔 충분한 패라 생각했는데. 실체들이 저절로 움직이는 게 아니군. 딸내미, 저거 보이나? 어떤 거? 안 보이는데. I wonder if we're gonna end up fighting those guys. At least at least one of them. It's gonna be under bullshit type of like, it's too powerful, but we've got the MacGuffin, therefore we can fight them, and their level will be decreased to match exactly our level. Or is it gonna be finally like one of those where we genuinely just avoid them completely because they're just that much powerful? Which would be a bit of a nice change of pace, because recently a lot of the Kantos just ended like that. Or yeah, this guy's too strong, but we still will do it by the power of friendship. Or this thing that we unlocked, because Dante just conveniently unlocked it just now. The superpower. I mean, well, it is Ryoshu's Kanto. It's very bloody and violent so far. So we probably will get Gebura's ability for Dante. So it will have to be also like in some decent fight. It can't just be like literally a whole fight, like a bunch of abnos, like not abnormalities, but a bunch of what are these called again? Pekatulas. Just a bunch of Pekatulas, and then it's like, whoa, I unlock a new power. That's not gonna happen. That's just lame. Whatever. Forgettable. It's Gebura power as well. It cannot be cannot be forgettable at all. So my bet is that we probably will fight one of these guys. One of the fingers. 그래, 안 보여? 아이고, 우리 요시대 따라가려면 더 노력해야겠구만. Oh my god, wait. So is every finger having a child of its own now? Just as a replacement for Yoshihide? Like, this is a child, the Ren was a child. The what was his name? The Tomb. Something Pluto? I don't know. But yeah, that guy as well. I guess everyone's having their own like Yoshihide-like child. 눈 크게 뜨고 잘 봐봐. 보랏빛으로 번쩍번쩍하는 거. 저놈이 움직이면서 시체에 전기를 흘려넣고 있잖아. 보이는 대로 짐승 같은 감각이군. 모제스 씨, 퇴로 확보 끝났어요. 그래, 그러면 팀장님! 꼬질꼬질하게 입고 다니는 녀석치곤 센스가 좋은데. 와우. 이걸 막네. 미리 형세를 살피고 있기를 잘했네. 여파가 강했는데 아씨께서는 괜찮으신가? 덕분에 무사하군. 부축할 테니 지하를 멈추지 말도록. 속이 후퇴하지. 야! 너희 어디가? 이것들은 아직도 들러붙네. 저 빠직거리는 놈부터 잡아 죽여야 끝나겠는데. 딸! 먼저 쫓아가도 돼! Oh. I guess maybe we're just gonna fight the children. I mean, so far we fought, what? 2 of them? 아싸, 진짜지?
For real? 아이 그럼 아빠는 이거 좀 치우고 가야 해. 어디 보자. 딸램손 다쳤으니 장부기 중에서 거미집 특별조항 1조 12항 전체를 적용하고 뭐냐 너희 그때 헤어 쿠폰 훔친 놈의 일당이었냐? 아 그것 때문에 리카르도 녀석이 한동안 어떤 머리꼴을 하고 다녔어. Oh no. 상상만 해도 가슴이 미어졌는데. 식구끼리 원한도 갚아줄 겸 딸내미 손에 상처난 거 벌도 줄 겸. We're so dead. 즉결 처형이다. Are these like... These have to be like... Well, no, maybe they just constantly write, like, someone writes them, like, they just come in with a book, like, alright, class, this happened today, write it down. It's like magic book that once something is written in it, every other book has it or something. But no, because how would they otherwise exactly, like, find the clauses and what exactly word that is? I don't know. Whatever. Back to present. 예고까지 후퇴하면서 보았던 격리 해제된 것들, 그리고 여기저기 남아있던 탈출한 것들의 흔적들을 생각했을 때, 아니, 지금 이 수단을 가릴 처지는 아니야. 더 남을 수가 있나? 환상체에 대한 정보보다는 직접 해결해왔던, 그리고 직접 LC에 전달했던 뒤틀림을 이어갈 수 있었다면 좋았겠지만, 이곳에는 그것들이 없으니, 그렇다면 남은 한 가지 선택지로 구상할 수 있는 작전은 이것뿐이다. The current plan. 공허한 손짓, 향수와 올가맨, 그리고 흡수. 설마? 그래, 새하얀 몸을 새빨갛게 물들 때까지 덩굴을 놓치지 않을 그 환상체. No! The worst one. Ego gift at least. If you're not using a blade team. Fight. Shock Centipede. And we're back to the Golden Bow team, I think. Yeah. An abnormality. Shock Centipede, was it? 기존에 던전과 굴절 철도에서 자주 목격한 개체입니다, 관리자님. Ah, this brings back bad memories. Which means we already know how to defeat it. It's gonna be bumped up. It's gonna be powered up like last time. Before the Fey Lantern, the passing... the passenger. 저것의 대응 방식은 비슷할지 모르나 방심을 해서는 안 돼요, 단테. 이 부서의 상태가 정상이 아닌 상황에서 클리포트 억제력이 정상적으로 기능하지 않을 가능성이 있으니 주위에서 싸워야겠지. 알았다고. 소라씨, 라비씨는 내 뒤로. 알겠지? 스페셜한 기운이 느껴져. And so far, same thing. I don't think we have enough skills to lower the 268 shield. We can try, I suppose. Doesn't hurt. Yeah, no, it's not gonna happen. Absolutely not. Or maybe, just maybe actually it will. It did, hell yeah.
유감 없는 싸움을 Perfect staggered already. Let's just go for the head. Beautiful. 죄인인가? 먹어 치워라. 방금 공격. 다음에 다른 개체에게도 다시 해봐줄래? 영상으로 남기면 다른 직원에게도 도움이 될지도 몰라. And a stagger. Body part destroyed. Next turn as well. Beautiful. So far, a great start. 맥없이 꺾이는구려. Not doing too great on sanity, but we may fix that maybe. It's gonna be tough, but yeah. Well, no. Wait, no, never mind. Good, very good. 왕의 비호를 하사한다. Very nice. Just keep that sanity up. 그대들의 면면이 밝고 생기롭군. We should also already use this as well. So far it's going very well. Gregor's kind of behind, but that's fine. Sanity. Very nice. 지금이다. 해골바가지 거미 대가리. 차! 압! 대상의 상태가 안 좋은 것 같아. 이걸 잘 이용하면 좋은 결과로 이어질 수 있을 거야. Man, this went kind of perfectly, didn't it? 왕의 비호를 하사한다. 죄송해요. 잠시 어지러워서 못 봤어요. 뭐 And finish her. 하신 거겠죠? Never mind. I forgot 다소 유리하구려. about the self-charge. Interesting. After attack, if it was an opposite attack, lose 1 self-charge. So I guess I just need to defend. No has paralyzed, so maybe I could use this. No, it's still pretty risky. Let's counter this. And defend this. Maybe like this. These two, maybe they'll clash at these two, just whatever. Let's see. 죄인인가? 왕의 비호를 하사한다. 달빛조차 잘려나가 올고든 하나. Beautiful. 훌륭하고 한 수 배웠네. 훌륭하오.
이외에 특별히 첨언할 이유도 없군. 있는 힘껏 And we made it. It 껴놨지만 was very easy. 저것들은 언젠가 다시 재생하겠지. I must have gotten very lucky at the start. 착각하지 마라. 해파 거태. Great. 내 놈들 덕분에 Wait. 내가 강해진 게 아니다. Second one, excuse me? 설레는구려. I know we're reusing assets and slightly modifying them, but still. 너희도 이번 역경을 It's just a normal battle. Okay. 능력을 기를 수 있을 거야. 비록 그 과정에서 희생이 나올 수 있겠지만 내가 세피라로서 너희가 직접 도와줄게. 서독의 피날레다. 왕의 챙겨팀 비율. 직원이라면 당연한 판단이긴 해. 잘했다는 칭찬 생략하는 게 좋구나. 그대들의 면면이 밝고 생롭군. 피날레. 따스한 피 스며드는군. 으타! 더 먹어 치워라. 어떤 상황이 닥쳐도 포기하지 마세나. 저들의 공격은 우리의 투지를 깨뜨릴 수 없을 테니. 죄인인가? 합격장 적확한 하나비었소. 따스한 피 스며드는군. 왕의 비율을 하사한다. Come on. The worst attack. 나는 가족이 되게 Maybe because it's slightly underleveled. Would make a lot of sense. 죄인인가? This guy's probably over level 60. Well, Gregor is still 55, so. 왕의 비율을 하사. 나는 가족이 되게 약하군. 폭죽 직원들이 개체를 제압. No, never mind, just 57. 이걸로 많은 피해를 예방할 수 있을 거예요. Never mind, Gregor just sucks then. 퍼레이드와 피날레. 베르츄레. Gorgeous. 예사롭지가 않은데? 아주 작살을 내놨어. 나는 가족이 제압 개체에게 큰 피해를 준 것 같아. 기획팀의 직원다운 완벽한 공격이었어. 내 팔은 뼈에 있었어. Still ruthless even despite breaking all the... Oh, he's dead. Alright. Beautiful. 개체에게 치명적인 손상을 입히는 데 성공했습니다. 앞으로의 전투도 이대로만 부탁드리겠습니다. So at the end had to explode a little bit. That's fine. 언젠가 다시 재생하겠지. Wait, is it fine? No, it is fine because we're commanding the Dante people. They are fine. Contract. 보아라. 저들이 우리의 모습을 우러러 보는 것을. Still no signal. 다들 어떻게 돌아가고 있는지. 어. 아니 뭐 별일 없을 거야. 무소식이 희소식이 뭐니까. 알리사 양도 계속 신경이 쓰이는구려. 그 나선이 Yeah. 깊이 박히기 전에 얼른 해결 방법을 찾을 수 있으면 좋으련만. I'm on Yi-Sang's side on this. I keep thinking about her. Because we kind of just really left her there. Spiral?
말이죠. 비밀번호가 있어야지만 풀 수 있는 거요. How do you know this? 그렇소. 곤란하던 자였지. 원리야 알고 있지만 비밀번호는 그걸 꽂은 분만 알 텐데요. 하지만 저도 최선을 다해서 알아볼게요. 오, 이거 고마운 걸. 그런데 이 소라 씨는 공방 장비에 관심이 많은가 봐. 네, 아주 오래전부터 그랬어요. 그래서 제가 이곳에 올 수 있었나 봐요. Oh, she's a nerd. That's adorable. 그러면 LC가 아니라 L. 어이, 신입. 네? 시야에 걸리적거리는군. 뒤쪽으로 빠져. 실례했습니다. Yoshu's brusque ardor. Ravi shrank back awkwardly, his expression turning a little abashed. Normally, Gregor and Yisang would have given Ryoshu a verbal nudge or two for being so rude to someone we just met, but as things were, they simply watched on as Ravi stepped back and casually moved forward to fill his spot. 그럼 그 소라 씨는 나랑 공방 제품 얘기 좀 하면서 가자고. 이게 우리가 이 보기보다 공방에 대해서는 모르는 게 많거든. 진짜요? 네, 저 이야기하는 거 좋아해요. She's so adorable. 이야기라면 저도 좋아합니다만. Shut up, Ravi. 라비군이라 했던가. 그대도 무릇 연구자라는 성정에 걸맞게 새로운 기술에 관심이 퍽 많아 보이는 것 같소만. 그대는 나와 우리 관리자와 잠깐 담소를 나누시게나. But why? 왜죠? 오, 단테도 동의한다니 기쁘군. 자, 우리 셋이라면 심도 깊은 학술 논의가 가능할 걸세. What is happening here? Why is there Gregor and Yisang synergize on something, but I'm not sure exactly why. I must have suddenly swept into Yisang's somewhat awkward and hastily improvised academic symposium, running at pace behind Gregor and Sora. 다들 이렇게 저에게 친절하게 대해주셔서 감사해요. 저는 친절한 사람들이 좋아요. 제 동료들은 그렇지 않거든요. 그래서 She better survives. She's like a... 이번에도 딴 생각에 빠졌다가 혼자 낙오됐다고 분명 구박만 받을걸요. What was the guy? Ravi? Ravi. He's absolutely right. She is the definition of a red flag. He was right to go silent for a bit. But since they're self-aware about it in the game, making jokes about this stuff, she has to survive now, right? She better. 에헤이. 아무리 그래도 무사생활한 연구원을 모질게 대하겠어? 뭐 작전을 완전 말아먹은 것도 아닌데 중간은 간 거지. It's true enough. Gregor's words brought me back to all the plans we'd messed up. Sod's plans, more precisely, and left a tinge of regret in my mind. 이분이 당신들의 리더신가 봐요. 보는 눈이 없군. Are you saying I'm not leader material? 단순 리더. Oh! 이상의 존재라는 거다. Yoshu. Oh my god. I couldn't really imagine Yoshu meant what she said, but I know it anyway. 동의하오. 역시 단테 씨가 리더신 것 같았어요. 리더는 무슨 생각을 하고 있는지 모르는 사람이 맡은 편이 좋다고 생각하거든요. 종 잡을 수 없는 편이 멋있잖아요. Oh my god. She's such a dork. She needs to live. 왜 쑥스러워해? 저도 그런 모습이 멋있어서 여기에 합류하기로 결심했어요. Yeah, fix her office. 원래는 다른 사무소에 있었는데 스카우트 당한 거랄까요?
I wonder which office. 스카우트. 그러고 보면 우리 12도 파우스트 양으로부터 스카우트라는 걸 받은 것이겠구려. 류슈양, 그대도 파우스트 양으로부터 약속을 Hold on. 받아낸 것인가? Alright. Sorry about that. 그래. Yeah. 부끄러운 말일 수도 있겠소만 지나왔으니 말하겠어. 나는 파우스트 양 입에 담았던 그 말이 결국 이루어질 거라고 마음을 다하여 믿지 못했던 것 같소. 당시에는 꿈 같은 소리라 여겼지. 만일 내게 조금 더 확신이 있었더라면 지난 세월들을 그렇게 침잠하듯이 보내지는 않았을지도. 허나 그대는 처음 버스에 올랐을 때부터 적어도 파우스트 양의 말을 의심하고 있진 않았던 것 같소. 하긴 엇나갈 법한 구석은 제일 많은 사람이 어? 생각해보면 일은 제일 잘 처리하고 있었다니까. Sorry, had to mute again. Looking back, Christian never once turned down a job, even though she always looked reluctant, as if she were only going through the motions. Contract or not, I doubt she'd come this far with Virgilius and me if she'd only half brought into that promise of having her wish granted. 나라고 처음부터 믿었던 건 아니야. 믿지 않을 수 없었던 거다. 흰머리, 이렇게 말을 시작했었지. 용케도 끊어지지 않았군요. 그 한 줄기의 끈이. Cool. 무얼 보았기에 그렇게 말하지? The House of Spiders, black background, red font. 당신이 베이고 또한 베고 온 것들의 피. 그것이 묻어 선명한 붉은 직선을 띠고 있으니까요. 그곳은 오로지 당신만이 열 수 있는 공간. 제 아무리 거미줄 한가운데라 하더라도 그들이 열 수 있는 방법은 없을 겁니다. 주어진 상황에서 현명한 선택을 내렸다는 말씀을 드리고 싶군요. 누가 보냈지? 내 손으로 압이라는 것들까지 베고 나온 지금 내까지 가당찮은 새치어 하나 못 뺄 거라고 생각하나? 알고 있습니다. 당신은 스스로의 머릿속까지 베어내면서 이곳으로 왔으니 제가 조금이라도 당신의 목표에 거스내는 사람이란 확신이 든다면 망설임 없이 죽이겠죠. 이제 아무도 열지 못하는 곳에 아이를 숨겨두었으니 꺼내올 날을 기다려야겠네요. 시간은 짧지도 길지도 않을 겁니다. 다이얼은 안전하게 5년 이내로 맞춰놓았겠죠. 5 years? Where did she lock the child? Is the child in like a stasis or something? Is it frozen? Or someone's taking care of the child in like some secret place? 저와 함께 간다면 2회가 넘어가기 전 거미집을 없애고 딸과 제외할 수 있도록 해드리겠습니다. Within 2 years. Did already 1 year pass?
1 year definitely did pass in Limbus. I think they mentioned like last year, like some Sinner stuff like last year, something like that. I think, if I remember correctly. So I guess it would be the 2nd year like part now. I need to draw her. She's so pretty like this. She's very Kill Bill-esque. 계약을 맺자는 건가? 그렇다면 그 대가로 나는 누굴 죽이면 되지? 죽이는 게 아니라 구하는 겁니다. 구한다고? 죄악을 직면하여 자아를 구하라. She said the thing. 당신이 이곳 림버스 컴퍼니에서 기억해야 할 첫 번째 문장입니다. 어지럽군. 어려웠나요? 담배를 오랜만에 태웠어. This is my first cig in a long while. Is the place where you hid your daughter really safe? 그래. 그곳 내부는 외부 시간의 영향을 거의 받지 않는다. So she is in a stasis. She put her in like a pea carp box. Cut up from the flow of time. Is that made from T-carp singularity? 그래. 내 스스로 몇 번이고 검증했지. No, P-carp preserves like the state, but not the time. It's kind of the same, like nothing happens to the thing inside. I guess for some like estimated time. But the time still passes, while T-carp would be more equivalent to a stasis, I suppose. 조각나 있는 기억들 사이에서도 분명 존재할 거다. 내가 반복했던 수백 번의 실험과 다짐들이. 그랬기에 때가 되면 내 몸에 아직 감겨진 이 실타래를 따라 거미집이 날 찾아오거나 내가 거미집으로 돌아갈 것이라 믿어 의심치 않았지. Oh, oops, sorry. Yeah, the contract will be fulfilled. Hell yeah. She looks so great there. The contract too. Another battle. New enemy. 오늘도 부디 정신을 유지할 수 있기를. Never mind. 할수 있는 건 다 해보고 오라고. Oh. 주먹거리도 안 되는 놈들이니까. This guy sucks. 대가리 딱 떼고. Or not that badly, I suppose. 뭐가 치워라. Should make it, especially since Yosha's in overdrive. Oh no, maybe not. 얌전히 잠들어 있어야 할 놈들까지 눈을 떠버렸나? Greg.
Oh, stagger. Oh, beautiful. That was wonderful. Oh, and Greg won. Perfect. There is still hope for him. 관리자님, 어서 적대 기체를 자세히 파악해 주세요. 안 그러면 많은 직원들이 다칠 거예요. Guess Mercer could use ego. I just hope God that he wins the clash. If he does, we're kind of set. He doesn't, of course. But that's a reset. God damn it. 개체들의 체력이 많이 깎여 나갔어. 괴로워하는 게 느껴지지 않아? 이 기세로 계속 나아가 보자. 이것 봐. 환상체를 제압하는 건 우리만으로 충분하잖아. And break the wings again. Maybe Isan can just tank it. Maybe it's still not lost. 지금이다. 해골바가 거미 대가리. 자! Oh my god. Okay. Never mind. Fuck. And then you're gonna get a stagger because of the blunt damage. Yep. But the other two are unstaggered, so it's fine. 합격점이구려. 더 싸울 수 없으면 걸리적거리지 Right, because 말고 you're 비켜. supposed to lose that one. 거기서 계속 서 있으면 처분 탄원이 날아올 테니. 대가리. There we go. Very nice. 대형 매뉴얼을 어느 정도 숙지하셨나 보군요. 저들도 내가 물을 And the finisher. 극도로 기피하는 것이 있었군. 입 밖으로 꺼내는 것도 존나 섭네. I'll just go wild here. Doesn't matter. God damn it, really? Oh, Bleed's gonna finish it off. Perfect. 있는 힘껏 찔러놓고 으깨놨지만 저것들은 Alright, one kind of 언젠가 다시 재생하겠지. not good, but still prevailed. 착각하지 마라. 해파. Contract 3, 3 new enemies. 내놈 닥쳐라. 해파. 누굴 팰지 내가 정한다. 오늘도 즐거운 하루의 These are all enemies. 잠시만. What gives? 볼륨 좀 확인해 볼게. 대답 소리가 잘 들리지 찍었네. 않아서. 우리 부서의 직원 숫자가 월등히 적은 것은 다 이유가 있지만 뭐 그만큼 탁월하다는 뜻도 God damn it. 명심해주면 좋겠어. Maybe I should level up Gregor a bit. 행진했고 이것이 성국의 피날레다. 왕의 비호를 하사한다. 더 먹어치워라. 일반적인 상황에선 선택하지 않을 방식이겠지만 이유가 있었으리라 생각하오. 허레이와 피날다 산피
Very nice. 합격장. Very nice. 징계팀 직원이라면 당연한 판단이긴 해. 다른 나의 죄는 제가 알아서 처리. 엄청나게 강한 일격을. 조금만 더 힘내자. 딱 깨고 이제 정말 개체에 제압하지 얼마 남지 내가 않았어. 알아서 처리. 내 죄는 내가 알아서 처리. 가족이 되게 약하군. 합격장. 영원히 잠들어. 직전의 공격처럼 On the last three. 개체적인 일격을 가해봅시다. 찍었네. 행진했고 이것이 I got 2 other streams to watch, so I can't be here, but please tell me in Discord when you reach 9:30. Will do. Alright, have fun watching the other streams. Thanks and have fun, thank you. Good luck with the moth. The moth I already killed, it's fine. I think. 지금이다. 해골바가지 거미 대가리. Was the fire up now the moth, or was it the butterfly or something? I don't know. I don't remember the name. Whatever. 모두가 노력한 덕분에 업무가 일찍 끝날 것 같은 지금처럼 말이에요. Damn it. 따스한 피. 너는 가족이 되게 약하군. 오베르튜레. 이런 건 몽둥이가 약이지. 하산. 두드려 패. 완성되었나? 있는 Very 힘을 nice. 불러놓고 으껴놨지만 저것들은 언젠가 다시 재생하겠지. 내가 부서 착각하지 마라. 해파 거태. Will of the press script. Oh, there we are. 내가 강하게 There we 내 맘대로 are. 휘두르는 거. Now it's gonna be actual new enemy. Will Gregor make it? I'm gonna risk it. Gregor probably will make it. 저게 모퉁이만 돌면 승강기예요. Right, I can feel the golden bow's presence getting closer. Huh? Unlike before, however, the energy from the golden bow wasn't coming through clearly. As though layers of thin walls were blocking it. Cool golden bow box container. The pinky nurse father stood in front of the elevator holding the container full of golden bows. And just like before, she stood there without so much as a twitch, almost like she'd been expecting us. Why didn't you activate it from the start? 들려. 그래, 다행이군. 우리 쪽에서 곧 전력 복구가 마무리될 걸세. 황금가지는 찾았나? 그래. 눈앞에 있어. 문제는 우리 손에 들려 있지 않다는 거지. 승강기 앞에서 황금가지를 탈취한 녀석과 대치 중이다. 그렇군. 승강기를 타지 못하게 막아줄 수 있겠나? 전력이 복구되면 그자가 다른 층으로 도망칠 수 있을 테니. Enheim's voice sounded off, trembling just a bit, like he was holding something back. 호에나임군 목소리가 괜찮은 건가? 여기나 거기나 피차 유쾌한 상황은 아니지.
있지 않나? 그건 그렇지만 그쪽은 상황이 어떤데? 이것보다는 자네들의 상황에 신경 쓰는 편이 더 좋을 걸세. 그래. 상대는 한 놈이니까 어떻게든 되겠지. 아니, 긴장해라. 데리고 다니던 잔챙이와는 다르다. Given our current numbers, even the sort of enemy we could normally beat would push us to our limits. If only I had all 12 sinners here with me, we might have had a better chance. But that doesn't mean we're just going to be twiddling our thumbs while the enemy gets away with the golden bows right in front of our eyes. Be ready to die more than a few times. 분위기가 좋아 보이진 않는군요. 피할 수는 없을 것 같구려. 제게도 적합한 에고 장비가 지급되었다면 여러분을 도울 수 있었을 것 같습니다만 제가 할 수 있는 것은 없을 것 같군요. 죄송합니다. 그래. 그게 What about the funny girl? 소라, 동기님께서는 이미 그 족쇄같이 생긴 에고를 가지셨으니 도우실 생각이시겠죠? 우와라, 저 승강기를 타고 다 같이 탈출하는 게 아니었나요? 보다시피 이곳을 습격한 자가 황금 가지를 가져갔어. 하지만 저분은 엄청 강할 텐데요. 제 동료들을 전부 합쳐도 저분 앞에서는 바람 앞 촛불이나 다름없을 정도인데. I love when her pupils just start to take up all of her like eye. 그걸 어떻게 아시죠? 됐어. 소라 씨랑 라비 씨는 그냥 최대한 뒤에 숨어 있어. 적당히 몸을 숨기고. She is a traitor, isn't she, maybe? 아니요. 그랬다간 나중에 혼날지도 몰라요. Where is she? 혼나는 건 싫어요. 저는 지금까지 잘해오고 있었고 칭찬만 받고 싶은데. 소라 씨. 죄송해요. 리엔 씨가 가족을 만나면 꼭 도우라고 그렇게 말씀하셨거든요. Just Sora turned and rushed towards me. Isang and Marcel moved to block her. Hold on. Sorry about that. And you just showed me out of the way. 그래. 역시 그렇게 나오는구만. 단테. Yoshi's sheathed blade came swinging down with enough force to cut Sora down where she stood. God damn it. But no sooner had I heard the metallic rattle of chains behind me than a sharp pain tore through my shoulder. Gah! 이 움직임, 내 놈이 검지 쪽 새 자객과. God damn it. This was a trap. It's not what I expected. God damn it. I mean, I guess it should have been expected. My assumption first, the index because of the ID. Don Quixote spoiled it. Yet it still surprised me. Losing my balance, I crumpled the floor. When I looked up, Sora was already braced for combat, slipping into a battle stance. 저는 여러분을 해치려는 생각이 없었어요. 기회가 된다면 승강기를 타고 같이 나가고 싶었는데 지령의 뜻은 그래선 안 된대요. 저도 리엔 씨의 말을 따르는 편이 좋기도 하고. 역시 거미집의 이론이었구려. 라비 씨에게
바닐라 아이스크림을 소개시켜 줄 수 있었다면 좋았을 텐데. No wonder Don Quixote got this ID. Because it's very similar to her, like she would like do something else, but she's kind of forced to do what prescripts tell her to. 다른 자식들은 저한테 그렇게 친절하게 대해주지 않았거든요. 그자는 당신을 입사 동기라고 믿어서 그렇게 대했던 거야. 그랬던 거군요. 다른 분의 시체에서 장비를 잠깐 빌려 입어본 것뿐이었는데 그렇다면 라비 씨도 저와 아이스크림을 같이 드셔주시진 않았겠네요. 라비군은 더 살 가망은 없어. God damn it. 무언의 협약을 통해 관리자님과 신입 연구원을 저자에게서 떨어뜨릴 수는 있었지만 둘을 전부 보호할 수 있을 정도로 간단한 기습은 아니었다. Ravi lay in the corner of the corridor, half his body torn apart. God damn. 시계 일어설 수 있겠나? I don't think so. 리더라고 하셔서 제일 먼저 처리해야겠다고 생각했어요. 미안해요. 당신의 시계 소리 듣기 좋았는데 아쉽네요. 리엔 씨의 삐삐 소리와도 닮았거든요. Sarah gazed down at me, face drawn into a tearful pout as though she were genuinely apologetic. 안타깝게도 당신이 상처 입은 곳은 누구도 고쳐주지 않겠네요. It was hard to deny that. If only I had more power, maybe Ravi could have been saved. At the very least, I wouldn't be this badly hurt. Robbie should have done something too, as Sinclair was going through his training. 그래도 째깍일 수는 있겠지. Yeah. But this isn't the time to dwell on what I could have done. First, I have to do what I must, what I can do now. Rescue device. Wait, is this 30? Dude, you just fucking left before I got to it then. I thought it was going to be later. Sorry. I thought it was genuinely going to be later. I didn't really check, but I thought it would be later. Sorry about that. Fake friend. Guilty as charged. But yeah. I was a bit surprised. I really shouldn't have, because it's... Don Quixote got this identity. I was like, wait, hold on, the index? But she was wearing the LCE stuff, whatever. And also, her personality was fitting for like a first day person. So, even though I clearly got it right the first time, I still believed that she was in the index. But she indeed was. Fuck is honest? Deal plus 25% damage for every stack. Attack and hit a prescript's target. Oh, this is like a modern index. She gets like prescripts via pager. This is the character for the Dawn ID, by the way. Yeah, I figured. I figured the first thing I saw, but I still believe it wasn't the index based on her personality. I was swayed. Her plan worked. Maximum stackable grace of the prescript. This prescript is limited to 3. Well, whatever. It's maybe not
this much about whatever, which a bunch of skills. Like this. There we go. 이쪽이죠. Sanity going down, which is great. 그대들의 면면이 밝고 생기로. Let's level +1 for every 3 stack. I suppose this stays, doesn't go away. It doesn't say that it goes away, so we had +3 defense level she can get out of this. Why is Gregor going first at this? What is wrong with win rate? There we go. 이쪽이죠. Beautiful. Come on, Gregor. For fuck's sake. 즐거움. 언제나 순탄치 않았고 때로는 어설펐지만 여러분과 함께하는 여행은 늘 제 마음을 설레게 만들었답니다. 그렇게 여기서 멈추고 싶지 않아요, 단테님. 점 찍었네. 합격점. 징계팀 직원이라면 당연한 판단이긴 해. 잘했다는 칭찬은 생략하는 게 Probably should level up Gregor a bit. Probably wouldn't lose as many clashes as he does right now. What is her level actually? Whoa. That's ego. Yeah, I can feel it. Ego, excuse me? 리엔 씨가 그러는데 에고 발현은 누구나 쉽게 하는 게 아니래요. 그래서 제가 부럽대요. 저 절대로 꺾이지 않는 선과 악에 대한 확신을 가지는 건 대단한 일이라고. 그 말을 듣고 생각했어요. 언젠가 가족 모두가 기다리는 요시에데 언니가 이곳에 돌아오더라도 나만큼은 내쫓기지 않을 수 있을지도 몰라. Yeah, now with the horns, she looks like a demon with those ginormous pupils. 그러니까 리엔 씨에게 말 좀 잘해줄래요? 전 언제나 최선을 다했다고. 직원들 복장 점검은 다 마치셨습니까? 시작할게요. 특히 Skill power -2 against the against and take plus 20% damage from the index enemy. That's the worst person.
to get that debuff. It's fucking Gregor. And he fucking sucks ass. I've beyond question. Minimum max speed +1. Offensive level +3. I mean, +1 more poise potency from skills. And she has unlock. They actually have unlock. I didn't expect it. I thought it wouldn't just translate to Limbus combat. Now I wonder if the Dawn's ID has unlock as well. It has to be because of the base of this one. 65. Okay, yeah, Gregor's down. Gregor's dead. I'm even struggling here. I'm even struggling here, oh god. Does not bode well, and she has 30 sanity. No way, I have to use ego. Index proxy with ego, you might be cooked. A little bit, yes. To defend here. I know what else to do. And she has no stagger bar as well. I'm thinking this may be scripted somewhat. Perfect. Oh, that's bad. Here was staggered, that's expected. It's under leveled. 개체들이 예측하기 힘든 작전을 펼치려는 듯하군요. 주위에서 관찰을 지속해 주십시오. Even with -4 power, this is still struggling. That's insane. Gregor, whip out the ego again. This is insane, dude. What the hell? 내 팔은 변해 있었어. 이쪽이죠? 왕의 비호를 하사한다. God damn it. Lowering her sanity is a key thing to do right now. But she gains 15 because of unlock every single time. Does anyone have honors? Oh, this. Under this. Right. Or if the target has prescripts target, the index convert all coins into unbreakable coin. That's horrible. This is horrible. This fight's horrible. Very bad.
This could work if I go first here. Versal will be next turn. The debuff Sisang will be immediate, -2 power. Oh no! I'm too slow. I could use Dante's abilities, I suppose. I think I have to. And just smack her here. Wouldn't it be crazy if she recovered her shield fully and also started using Shin? Yeah, that would suck ass. Karmic consequence. Gain 1 defense level down for every 10 stack, gain 1 fragile for every 20 stacks. Max stack 100. I think I have to use the funny. I need to clash these attacks. I need to reduce her. Sucks. I have to just pray. Right now. That the -2 power will be good enough and that she'll get lower sanity. Her sanity will be lowered enough now for this to work. Alright, well, here goes nothing. 수많은 것들이 옥죄어 온다. 방금 했던 공격은 매우 효과적이었어. 하지만 아직 부족해. 다음 공격은 더 잘할 수 있도록. Of course he loses. Come on. Yes. 지금이다. 대골바가지 거미 대가리. 15 shield. 힘으로 찍어 누르는 거라면 내가 할 수 있어. 벼려진 거 복잡한 관리법. 맞는 것 같아요. 관리자, 지령은 당신이 여러분을 가리키고 있어요. Packers just barely keeping up. Struggling, come on. Hold on, my cat wants to leave. Give me a moment. Alright. Oh, this doesn't have... Wait, no, never mind. It does have speed. For some reason it disappears. Hmm. I guess this looks fine. Knowing my luck would probably fail this though. This is also favored, but and we'll see how it goes. Yes, beautiful. Does her sanity does not go below 15? Come on.
Come on now. 내 팔은 뼈에 있었어. Oh, fuck. Okay, not staggered, which is fine. Now it goes below. Oh, maybe she lost the unlock. 언젠가 만나게 된다면 보다 정중하게 인사. And we all die, the end. Should we ever meet? Who is this guy? 만남은 첫인상이 중요한 법이니까요. Vespa! It's Vespa, dude! He's here! Mr. Wasp! A figure appeared from the direction of the weapon had flown it. The former taboo hunter himself. The man brushed the dust from his coat as he walked in with unbothered ease, looking for all the world. Looking for all the world like the situation had nothing to do with him whatsoever. Yet his harpoon had already blasted Sora at good distance out of my sight, even before the explosive sound could reach me. 하지만 상황이 예의를 차릴 틈을 주지 않는군요. 그러니 간단한 소개만 하겠습니다. LCD 소속의 베스파 크라브라고. Vespa Caravo in the flesh. Yeah, this is the guy Ezra mentioned. Hearing my ticking, Vespa briefly furrowed his brow in puzzlement before checking the watch he pulled from his pocket. 원래는 팀장님이 계신 곳으로 향할 예정이었습니다. 상황이 좋지 않아 보여 잠시 지원하는 것이 좋다고 판단했습니다. 무전도 안 되고 LCD 팀도 상황이 영 좋진 않을 것 같은데 괜찮겠어? 팀장님께선 제게 늘 스스로 생각하고 판단하라고 하셨습니다. 그러니 괜찮을 겁니다. 손가락 간부 상대로 그렇게 쉽게 당할 사람도 아니다. 둘이군요. 어느 쪽을 맡으면 되겠습니까? 저 안경부터 맡아라. 거슬리게. 안경 말고 이름으로 불러주시면 안 되나요? 침입자 대부분이 저도가 비슷한 수준입니다. 그래. 비슷하구나. 그 이상이다. 죄송하게도 아까 했던 말은 취소해야겠군요. 팀장님 쪽이 생각보다 오래 버티진 못할 것 같다는 생각도 듭니다. Is Gungan just fuck off now? 늘 그랬지만 역시 일반적인 상황은 아닌 모양이군요. 신속히 정모. LCD 팀으로 복귀해야겠어. Accompany us for a little moment. 그것만 해줘도 우리하고 고맙지. The pinky nurse father remained perfectly still as she continued to fixate on us with her stare. She made no attempt to help Sora, nor did she look for another way out. She simply stood there watching in silence with the bundle of golden bows in her grasp. Oh, he's in the team! 87! 3 levels below Virgilius. Green caution, what? That's new. Sick. The yellow harpoon named by Ezra. This music is great, by the way. And that's Shin, obviously. Okay, hear me out, baby B. You're good with harpoons, right? Use a super snazzy special harpoon, right? And you're shooting for the yellow color, right? Bam! There you have it, the yellow harpoon. Ezra truly is a miracle of the universe. Ganganeer, however you say it. A precious relic of the highest rarity found in the depths of the ruins. It was by mere coincidence that the young boy, blood-soaked, came to be
in possession of this spear tip. Coincidentally, he also possessed the aptitude to wield it. What is coincidence, indeed? Another one will get the Mersault Vespa ID. Right, goons, kill her. Vespa, kill her. Why do I have to clash the wars attack, dude? Vespa, come on, please. Can anyone clash this without ego at all? No. 28. Almost. Who has high egos? Mersault. There we have it. And her shield is back. And she gained Sheen. Of course you weren't kidding. Wanna bet Yori just dropped it next to him? It's not out of the question. This is extreme honest. Even worse. It just gets worse. Oh my god. Unlock 3 as well. Combat and heal 45 SP. This is bullshit, dude. This fight is bullshit. Hello? 정지. 벗어날 수 없다. 합격장. 끔찍한 공격이네요. 저도 그렇게 생각해요. Beep boop. 들어드릴게요. Nested Harpoon. Slash resistance. Plus 0.2. Slough resistance plus 0.2. That's like a negative, right? No. Wait, what? Slough resistance. Oh, the what? Whatever. Attack by Vespa gain 2 gun gear droning. Activates bleed on this unit once when this effect is removed. This is indeed hopeless. Vespa, where are your attacks? What are you attacking? The last 3. Alright, so just the first 3 we have to focus on. Plus 0.2 means plus 20% more damage, assuming base of 1. Yeah, I was just slightly confused because when I click on her, it seems to be go up. Like the arrows go up. On the panel there. Can you clash it? Of course not. Can you clash it? Of course not.
Maybe you can clash it. Of course not. Ryoshu cannot clash it. Ryoshu is attacking these two, which should be fine. Hopefully. Preferably. Alright, Vespa, super fast speed, right? Yeah, so he's gonna attack first. She's gonna lose a bit of sanity, so the odds are gonna be better. I really don't want to use the Big Boy Ego and Mersault again due to sanity, so maybe Gregor? No. This thing could work. Alright, sure. Sure thing. Everything in favor. Alright, let's go for it. These clashes, dude. I fucking know it. Ryoshu's dead. Or is she? Or somehow not. Okay. Oh, now she's taking major damage. Are you serious? Okay, he's dead. Oh, Vespa's attack is struggling here. This one's going for Vespa, so whatever. I wonder actually, can I just let this happen? Generate Mang, by the way. Do haste, boys. I should be fine, just not attacking. Like, I can't go just like this. I should be fine, because everything's going for him, right? It has no AoE. It's a straight attack on him, on Vespa. And generates another Mang, I suppose. If one wasn't enough. Bro's still sweating even after a color fixer joins us. Listen, man. Your Yisang already died, so... should be fine. He's gonna tank it. Yeah, just a scratch. Clashing again. This has to be a scripted part, 100%. 있는 힘껏 찔러놓고 으깨놨지만 저것들은 언젠가 다시 재생하겠지. Vespa mode with absolute efficiency. One moment, his harpoon would deflect his opponent's blow,
The next it was carving out an opening for the sinners to land their attack. That happened, true. After a brief but fierce joint battle, the Index apprentice fell to the ground and could not bring her soul back up. 합치면 되는 거야. 숟가락 포크. 그 되도 안 되는 비유는 몇 번째 써먹고 있는 거야? 그래. 포크 숟가락처럼. 숟가락 포크. 분. 맞아. 포크 숟가락. 세상은 포크와 숟가락 두 개로만 분리되어 있는 게 아니라 그걸 합치는 것도 정답이 될 수 있었어. 네가 어떤 상황에 놓였던 간에 그걸 기억하렴. 사실은 정반대로 보였던 기술일지라도 얼마든지 양립할 수 있단다. 가장 짧고 치명적인 공격은 직선일지라도 그 직선을 흘려낼 수 있는 건 곡선인 것처럼. 그거 리엔 씨가 해주셨던 말인가요? 멋있다. 다른 것도 알려주시면 안 되나요? Oh, sorry. 곧 숨이 끊어질 마당에 마지막으로 듣고 싶어하는 게 이봐, 다 끝난 것처럼 쓰러뜨린 적이랑 대화해줄 여유는 없어. 딱 봐도 저 녀석이 강했으면 더 강할 것 같으니까. That's right, the fight's not over yet. The Pinky Nurse Father merely watches on from the sidelines with a quiet composure that tells us she could step into the fight at any moment if she wanted. Off to the side, I can see Vespa stealing glances at the watch on his wrist, looking anxious. I know that the people he wants to protect, the people he has to protect, aren't us. Result, tell Vespa. We'll be handling the things from here on out. Dante, are you fucking serious? Yi-sang died before your eyes to an apprentice, and you want to fight with just the four of us, a nurse father. Rhyme Kniga. Did you know that Kniga means a pen, I think? No, sorry, a pencil in Russian. Now you know. I need to have dinner now. Okay, have a nice dinner. See you later. We'll be handling things from here on out. 알겠습니다, 관리자님. Understood, manager. 당신의 동료들은 이 복도를 기준으로 남동쪽 방향에 위치해 있다. 출발한 시간을 고려했을 때 2km 정도 위치에 떨어져 있겠군. 당신 어딘가에서 저와 만난 적 있지 않습니까? 그렇다. No way! 그렇군요. 알려주셔서 감사합니다. 그럼 이만 가보겠습니다. Vespa seemed to grasp something from that brief exchange and give a curt nod. 잠시 후에 정식으로 만나 인사드릴 수 있기를. No wonder he does behave kind of similarly toward like Mersault. Mersault kind of more strict, I suppose. Or well, not necessarily. But there he goes. Once Vespa left us, the Pinky's nurse father's oppressive presence again seems to suffocate the air out of the hallway. It appeared for some reason that her purpose here wasn't to kill us by any means. I'd sent Vespa away for that precise reason, and by some fortune, I seem to have been correct in doing so. However, in hindsight, maybe letting Vespa go was a bad idea considering what we were up against. Yes, Dante. 저자는 더 협력하지 않았을 것입니다, 관리자님. 그자는 시간에 엄격합니다.
Yeah, you know that guy, Mersault? 알고 살아온 것은 사실이지만 세간에서 말하는 정도의 알고 지냄을 겪지는 않았습니다. Where'd you even meet someone that strong? Wait, you weren't enemies, were you? 아닙니다. 그는 엔사의 금기 사냥꾼이었습니다. Alright, an N-Corp, and obviously Mersault's from N-Corp. 엔사. 그러고 보면 과거 그대도 그곳에서 근무하였다 했었구려. 그렇다. 아니, 당신도 그럼 Are we gonna start chit-chatting now about like N-Corp while golden bows are in front of us? Not that I mind, I like the lore. 그렇지 않다. 단지 그의 서류를 들여다볼 기회가 있었고 서류에 따라 마주칠 법한 곳을 거닐었더니 마주쳤을 뿐이다. So you ran into him on purpose? Why? 그렇게 하지 않을 이유가 없었습니다, 관리자님. 아니, 그게 뭔 Mysterious salt. You should never once turn an ear toward us throughout the entire conversation. Or perhaps it's more accurate to say that she couldn't. She was, after all, glowering at the pinky nurse father with an unblinking gaze that seemed ready to bore a hole into her. 역겹도록 여유로움을 뽐내는군. Just as Ryosho said, the woman showed no signs of hostility. Either she was simply watching us, waiting for our next move. That wasn't much consolation. I still couldn't think of any way that allow us to come out on top in this situation. If only the sinners were all here with me. I might have had a chance back here with me, but huh? Come to think of it, this wasn't the first time the sinners were separated from me. We'd previously been separated when we were ambushed back in Hongyan at that fake Kezhan, and also when Don Quixote had briefly departed us in La Mancha Land. But despite the distance, these invisible chains that bound me and the sinners had never once been severed. Even when they were killed, departing to a place I couldn't follow, I always managed to reach past the searching gates of hellfire and bring them back through the impossible. Are we unlocking a new power right now? So as long as these chains bind us together, maybe I can pull them to me, wherever they are. Return to me, stand with me here. Intense pain ravages through me, and my vision darkens as if my non-existent eyelids were closing. As if I just perceived something I wasn't ready to face. Earth be my head, the sky be at my feet. The ladder is laid skyward, and the final kingdom's heart lies penetrated. 당장자도 터질 것 같지 않은가? 32 paths are revealed, the rises and falls of breaths are exiled, and return at the hour of inequivalence. 아니, 저번엔 이러다 나아지긴 했는데. I am the key and the lock of the steadfast gate. The bell that once rang at the end rings the beginning. In the new millennial kingdom shall the 13 stand by my side. 열둘이 아닌가? Exactly, wasn't I the 13th? Is this someone else speaking? Wait, what? This is a different one. 뭐야? 당신들 언제 이쪽으로 왔어? 아, A씨랑 LCD는 어쩌고? What is happening? The heat dissipates and my head cools once again. Is this a new ability or is this like a
story 내 ability, 놈들 if 덕분에 that makes 내가 sense. 강해진 게 아니다. The ranged Gossipium. 내가 강하기에 내 놈들을 휘두르는 거지. 저 술래님들 이제 제 시야에서 남은 방은 딱 하나네요. 그러고 보니 예전에 우리 아빠가 놀아줄 때 불러주는 노래 있었는데. 자, 됐어. 이제 조금만 있으면 이쪽으로 들어올 거야. 탐정님, 풀려난 죄종들도 전부 이쪽으로 유인했어요. 사명들도 있더라고요. 필요한 것은 전부 모았나. 있잖아. 진짜 이걸로 된 거야? 우리가 겪었던 건 전부 설명해줬지만 계획은 당신이 전부 짠 거잖아. 교차 검증이라면 도감을 통해 충분히 맞췄고 계획을 수정할 필요는 없을 것 같은데. 그러다가 만약에 생각한 대로 안 되면 플랜 B 같은 거 있어? 생각해두지 않았다. 에? 대단한 자신감이군. 자신의 예측이 틀릴 거라는 계산이 그 안에 있었다면 분명 차선책을 준비했을 텐데. 이건 최선책이 아니다. 그러니 당연히 차선책도 없지. 그저 부족한 인력과 공격 수단을 가진 상황에서 시간을 벌 수 있는 방법을 찾은 것뿐이다. 전쟁 때는 달랐나? 완벽한 작전을 계획하고 실행하는 건 좀처럼 힘든 일이었을 텐데. 뭐 우리처럼 죽었다 살아나지도 않을 텐데 안일하게 생각해서 말하진 않았겠지. 걸렸군. 그래서 뭔데 이건? 엄청 신기하게 생겼네. 꽃같이 생겨서. 아까 썰었던 것 중에 이런 건 본 적 없는데. 말이 통하는 것 같진 않고. 아, 그거지? 이렇게 시간을 끌어. 기분 나쁘게 뭐라는 거야? 이씨, 말대라도 꽂겠다 이거야? 되겠냐고! 이까짓 거. 잘라냈다고? 어? What? 저게 잘라지는 거였어? 계획의 수정이 필요한 건 아니, 거기까지가 계획이다. 외로운 순간순간을 만화나 게임 따위로 참아왔던가. 그것이 압이라는 자와의 유일한 접점. 오락을 유희로 즐기는 것이 아니라 생존의 일부로서 집착했다면. 만약 그 말이 맞다면 저 사람은 말 그대로 게임을 하듯 환상체를 상대하겠네요. 그렇다면 아무 정보 없이 마주친 보스 몬스터의 가장 일반적인 공략법은? 거추장스러운 잡졸들부터 죽여 없애는 것. 하지만 그런 선택이 계속될수록 목화꽃은 저 녀석에게 계속해서 들러붙는다. 너희도 겪어봤겠지. 덕지덕지 목화꽃이 들러붙은 자는 머금은 목화의 공격을 받아칠 수도 없게 되죠. 너무 강해져서. 내가 안 되니까 저것들한테 빨대 꽂고 무적 치트를 거시겠다. 그럼 저것들부터. 왜 이러는 거야? 내 칼이. 저건 또 시뻘개지군. 아비가 조금이라도 빨리 합류했다면 망가질 계획이었지. 운이 좋았다고 할 수 있겠군. 혼자서 해결하기 어려운 환상체니 이후 도착할 중지아비에게도 동일한 수법을 써먹어 볼 수는 있겠군. 아직 일이 끝난 것은 아니지만 나쁘지 않은 전략. 어이쿠, 거기에 옹기종기 깜찍하게들 숨어 있었군. 아빠가 프라모델 조립하는 거 안 봤니? 이렇게 여기저기에 잔가지가 튀어나와 있으면
움직여요. 전부 잘라내고 시작해야 한다니까. 최종과 뻗은 줄기를 전부 일격에? 천장까지 잘라냈네. 딸, 아빠 왔다. 아이 그렇게 계속 TV 누워 있을 거야? 목화꽃이 붓기도 전에 찢어 밝히다니. 이래서 몸이 안 좋으면 머리가 늘 고생한다니까. 우리 딸내미 신세 좀 졌다. 아, 술래는 내가 이어봤지 뭐. 이 정도면 시간은 끌었나? 이젠 싸워보는 수밖에 없겠는데. 버스팀, 너희도 각오는 됐지? 그냥 물론. Undergun. 갑자기 쓰러지다니. 무슨... 너네 갑자기 왜 그래? Oh no, I fear that I've put the rest in danger because of this kind of selfish move by Dante, I suppose. 이 새끼, 너 무슨 짓을 한 거야? 왜 갑자기 의식을... 내가 손이라도 됐던가? 거참. 내게 누명을 씌운 업보 하나 추가다. 이것은 저자와 관련이 없어 보이네. 뒤틀린 거도. 저희는 이제 어떻게... 아이 미치겠네. 야 좀 일어나 봐. 에즈라, 그렇게 흔든다고 돌아올 것 같은 현상은 아닌 것 같지 않니? Right, so they're unconscious, not teleported. Does that mean we kind of clone them? Our side? Is it like an ability that just like revives anyone that's killed or adds in any teammate? Maybe? I guess we'll see in a moment. 그러면 그럼 일단 제가 저 새끼한테 달라붙어서... 진정부터 해. 어떻게 버텨볼 수도 있을 것 같으니까. 여러 번에 걸쳐 진주를 부수는 건 정석적인 제압 방법이겠지만 진주만 한 번에 깨버린다면 앵도 발은 쓸 수 있나? 떨어져 나가기 전까지는 활용할 수 있다네. 에즈라, 최종들이 빽빽하게 들어찼던 곳 기억나니? 네! 좋아. 그렇다면 I'm just legged it. 재미있었어. 덕분에 올 딸내미도 배운 게 있었고 임만선 샌님들은 아니라 다행이야. 특히 제일 처음 그 전기 튀기는 시체 액렬은 뜨끈했거든. 이제 준비된 장난감들은 이걸로 끝인가? 패점 시간이 다가온 것 같지만 그래도 하나 정도는 더 담아줄 수 있지. Steffi, hello! What's up? I'm playing my little gacha. They updated the part 2 added into the newest chapter. How are you doing? Nice to see you here. Just saw you and want to say hi. Thank you and hello. Nice to see you. Nice for you to check out. To drop in for a moment. 마침 재고를 찾으러 갔으니까 한번 확인해 보는 게 어때? 에즈라, 열어. 열었어요. Oh, it's this one, the clam. I also just destroyed it. This guy's too powerful and these animations are great.
No music, no nothing. 괴물 같은 자식. Done with the whole boss fight. 중지면서 이 정도면 That's insane. 마비와 부식을 동시에 일으키는 독성 물질에 거기서 드글거리던 유충들까지 몸을 파고들었을 텐데 환상체의 독까지 소용이 없었나. 마지막은 독이라니. 장난감 고르는 센스가 영 좋지 않아. We just met the distortion detective team, and so far it looks like this is gonna be the last time we see them with how this is going. 어지간한 말썽쟁이로군. 어릴 적에도 장난감을 전부 부숴먹으며 컸나? 아, 내가 좀 쉽게 질리는 스타일이라서 말이야. 마음에 안 들면 자꾸 부숴버리거든. 전부 질려버려서 이젠 아쉬울 것도 없어. 조립식 철의 군세 4번째 시리즈라면 어떨까? 아씨, 이 상황에서 갑자기 무슨 뚱딴지 같은 소리를. 다 그런 게 있어. 네가 그 명작을 어떻게 알지? 4번째 시리즈는 그 장난감 공장이 폐업 전에 마지막으로 낸 장난감이었지. 당연히 재고도 얼마 없었고, 그리고 그 공간에서 그 사실을 알고 있었던 건 애석하게도 어떤 어린아이밖에 없었던 것 같군. 아무도 그 말을 진지하게 들어주지 않나. 다시는 구할 수 없다는 말도, 집에 있는 것과 다르다는 말도. 저자, 표정이 바뀌었군. 뭔가 생각에 빠진 것인가? How does Moses know all of this? 탐정님이 보신 거야. 저자의 마음속 뒤틀림을. I am back, welcome back. 해지라. 알겠어요. 파워건 틀리 한 번 더 줘. 직선으로 돌진해. 곤방대로 사슬을 감는다. 이건 또 뭐야? 이딴 장난감 수갑이나 채우려고 내 정신을 빼놨나? 내게서 보이는 걸 읽어내고 그럴싸하게 말했을 뿐이다. 힘을 주면 줄수록 조여드나. It's like that Chinese, like finger trap thing. 할 수 있을 때 한 번에 하는 게 좋겠어. 앵두씨! 본국검 용약일자. 제어하지도 못할 정도로 빠르게 쏘아진 검이라면 올곧게 찔러 쏜살과 같이 쓰이는 것이. Whoa, what happened? 건틀릿으로 내 시선을 끌고 더 빠른 검으로 머리를 노릴 생각이었나? 어째서 불려놨지? 역시 저 다리는 월광석에 대한 대비는 전혀 안 했나 보군. 다리 한쪽만 불려놔도 충분하지. 비록 장부를 펼칠 손은 묶였지만 그날을 떠올리게 만들다니. 너는 장부를 거칠 필요도 없겠어. 내가 곱게 죽이질 않을 거니까. 짙은 보랏빛이었는데 젠장 저 달빛. Vespa's gonna arrive and save the day. 뭔진 몰라도 정신까지 간섭하는 건가? 대단하군. M사 최고급 월광석을 탁
I didn't like Mafia's chibi model, but this model work. Fair enough. Fair enough. We got some other guys in suits as well, in black suits. If that's your interest as well, we may still see before this part ends. Did she lose her arm? Oh my god. Are you talking about Poland? The man, the myth, the legend Poland. Yes, indeed. I still can't believe I was laughing my ass off. How they named him Poland. Wait, both of her arms? Even worse. Don't tell me they just made her come back just to get her killed. But damn, is she tough. 나는 대부분의 것에 잘 질리는 만큼 진상품은 꽤 솔직하게 즐거워하는 타입이거든. Suspicious amount of dismembered people in this canto. True. 그러니까 칭찬하지. 뜯겨나간 두 팔이 아직도 칼자루를 꽉 부여잡고 있는 이 모습은 용감하기 그지없었다고. 너희 덕에 오랜만에 숨도 찼다. 멋진 기믹이군. He needs to play Library of Ruina. He'd love those. He'd love that game. 그리고 그 덕에 여기까지 시간을 벌 수 있었고. 들리는군. 괴물이 오는 소리. Worse than a monster. It's Vespa. 환상체나 뒤틀림이 있었는가? 그보다 Yeah. There he is. 늦었습니다, 팀장님. Oh yeah, Steffi might also like this guy. There he is, Vespa. 서류 발급 절차가 생각보다 시간이 걸리더군요. I like the completely silent animations though. They add to the weight of the situation. Yeah. Steffi likes the guy. He's great. 그럴 수밖에. 하나 옆에가 보통 그렇지. 이런 일이면 더더욱. 심사는 통과겠지. 예, 색을 받았습니다. 막내. 설마 더 멋있게 등장하려고 뜸 들이고 그런 건 아니지? 그럴 리가 있겠습니까? 최단 루트로 오려고 벽까지 베어내면서 왔습니다. 현역 때도 힘으로 밀린 적은 없었는데 재미있군. 너 이름이 뭐지? 내가 활동하던 시기엔 들어본 적 없는 놈 같은데. 손가락에 골마 썩은 쓰레기가 시끄럽군요. Oh. We've met his match. 중지 따위에게 될 이름 같은 건 없습니다. 막내.
혹시 이름은 내가 완전 추천했던 그걸로 통과됐어? 예, 여러 가지가 있었는데 결국 그렇게 됐습니다. 좋아. 그러면 노란 작살의 첫 실적으로 목을 내놔라 이 괴물. What a name, the Yellow Harpoon. 참고로 들으면 알겠지만 저 이름 내가 지었다. I love that we got to hear in his in Vespa's passives the exact conversation where Ezra just made up the name. I wish I remembered it. Wait, he really did cut through the ceiling, goddamn. A beautiful hue of teal. More story. Are we going with the Dante now? Nope. 부디 오른팔을 사용해서 제 공격을 쳐내지 말아주세요. We're going with the Hohenheim team. 나는 걸 보니 마음이 아프군요. 그 자무시게 자네 그 악랄한 예술에 올릴 바에 차라리 본인의 손으로 뽑아버릴 것이니. 어떤 미학도 없이 생존을 위해 스스로의 몸을 훼손하는 건 좋지 않지만 당신의 그 격렬한 감정을 담아 뽑아낸 팔은 제법 괜찮은 작품이 될지도 모르겠어요. 야, 저딴 개소리에 하나하나 답해주지 마. 떠들면서 체력 낭비하게 놔둬. 넷이서 한 번에 달려드는 게 좋을 것 같아요. No, they're gonna go back. They're just gonna suddenly disappear. But there are the Hohenheim here, though. Dude, is Hohenheim actually just going to be left for dead? There's no way he's gonna fend for himself, unless he really meant it that his like ego gear could like maybe give him a chance. Because I don't think there was anyone else besides Hohenheim and the Sinners. And Sinner's gonna be just poof in the air in a moment. 그렇지. 너도 이제 싸움꾼 다 됐다. Yep. 아니요. 잠시 기다리시죠. 이건 뭔데? 어차피 지금 속전속결. 이건 호엔하임. Have I seen this before, this exact moment here? I feel like I did. I don't know if I'm having a deja vu or if they showed like a snippet here or something somewhere before. That scene where they disappeared and got to this scene seems very familiar to me for some reason. Oh no, right, this guy is here with us. I'm just schizo. Makes sense. 이 상황은 제법 예측 범위 바뀌지 않나? 실이 풀린 건가요? Oh yeah, they're so fucking dead. Dante killed Hohenheim. 버린 것 같군요. 요 시대는 도시의 작품 중 유독 꼭두각시 인형. Or you know what may happen? I think Hohenheim will like tank him and let what's his name? Martin like get out. Gonna like sacrifice himself for the employee because he cares very much so for his employees. That's my bet. What's gonna happen? But there's no way he's getting out this alive. Someone's dying here. 그 아이는 뭐랄까 인형을 일종의 모조품처럼 여겼어요. 아무리 교묘하고 비슷하게 만들었어도 살아 숨쉬는 진짜와는 비교할 가치조차 없다고 말이죠. 하지만 단순히 모조품이라고만 여길 건 아니랍니다. 생각의 관점에 따라 오히려 그건
이상향이 될 수도 있는 법이죠. 우리 역시 묶여있는 실을 전부 타고 올라가다 보면 서로 달리 행동하는 것 같아도 그 위에는 아마 동일한 자의 손이 있을지도 모를 테니까요. 손가락은 사실 하나라는 뒷골목 헛소문을 약지에게서 듣는 건 신선하군. 그런 검증되지 않은 싸구려 음모로는 연구원에겐 그닥 가치가 없다네. Just went arm actually on him. 그건 그렇고 야심쳤던 조수근의 계획이 물거품으로 돌아갔군. 이래서 계획은 다양할수록 좋은 걸세. 최근 전투 실험이 언제였지? 사흘 전이었던가. 나흘 전이었습니다. 느린 예산치고 결과가 형편없다고 툴툴거리면서 저와 알리사에게 커피를 사주셨죠. 자판기 커피를요. 자네도 한기억력하는군. 하지만 경고한 시간상으로는 사흘에 더 가깝다네. 아무튼 걱정 말게. 솔직히 자네의 설비 수리 능력에는 아직 편견이 남아있는만 상황이 이러니 어쩌겠나. 반려되었던 비안을. 팀장님, 좀 더 확실한 계획이 방금 떠올랐어요. 아시잖아요. 비하는 결함이 너무 많아요. 성공 확률도 낮고요. 허튼 생각하지 말게. 자네가 뭘 하려는지 알고 있어. 범인의 생각으로는 그게 최선이라는 생각이 들 수도 있겠지. 하지만 Now is he going to sacrifice himself? 호에나임 팀장님. 아니, 아무 말도 하지 말게. 지금 생각하는 중이니. 제 에고 장비 초롱의 마지막 테스트 기억. He is going to. No. 감응도 70% 기준으로 꽤 높은 에너지를 낼 수 있었어요. 매혹 효과도 더불어서요. 120%까지 올린다면 최대 5분까지는 저자의 발목을 붙들 수 있겠네요. 남은 설비를 수리하기엔 팀장님에겐 넉넉한 시간이겠죠. 120%라면 장비째로 폭발해 그 에너지를 고스란히 끌어안으면서. 내 대답이 자네의 행동을 막는 것에 의미가 있긴 한가? 그건 아니에요. 죄송해요. Son of a bitch. Okay, so he's dying. What about Alyssa though? Will she survive? We kind of literally left her while the thorn, the dagger thing was drilling into her chest. And it's kind of been a while. So it kind of would be a miracle if she still was, you know, kicking. Oh, speaking of. 그러면 분명 약속을 지켜주겠죠. 구할 수 있게 된다면 잘 돌봐주세요. 침착하시네요. 제자가 당신을 버리고 도망쳐버렸는데. 차라리 그랬으면 좋겠군. No. 이렇게 비참한 기분은 아니었을 테지. 마지막으로 남길 말이 있으신가요? 대부분의 재료는 이맘때 언제나 사활을 건 단말말을 뱉으시더군요. 유언은 없어. 고작 그런 짧은 몇 마디로 인생을 일축하기엔 내가 남긴 업적은 너무나 방대하네. 그 비로한 신체에 새기기엔 과분할 정도로 멋진 말이군요. 하지만 마음에 들었어요. 특별히 공들여 새겨드리죠. Oh, blue. 그런 최후에 너무 억울해하지 마세요. 당신도 도망친 저자도 어차피 멋진 조각상을 위해 떨어져 나갈 패석이었답니다. 모든 존재는 상호 유사하게 구성되어 있으나 그것들은 모두 별도의 생명을 가진 존재지. 빛?
Apologies, I was interrupted for a silly reason. 배석이라. 맞는 말일지도 모르겠군. 하지만 우리 둘 모두를 그렇게 지칭하였으니 자네는 틀렸다네. 세상에 저렇게 밝은 빛을 내는 배석이 어디 있겠나? 그렇네요. 아름다운 청색 빛이에요. Oh, Steffi, you're still here. If you're still here, Steffi. Hold on, you're gonna like this guy. Where is he? Yeah. Look at this guy. Oh wait, no, this is worse one. Look at this. That's a macho guy right there. Look at this guy. Instant smash on both. It's the same guy. But yeah, he's a cool ass guy. He has a sword gun. I don't think you can see it here. Yeah, here somewhat. Like above sword and a gun. This guy's pretty cool too. It's the same guy. Just a different identity. So basically, if you don't know, in this game, usually in gachas you have like new characters, like a completely new personality and stuff like that. Just a new character, right? Like to gacha for. In this game, instead, you have constant 12 people, which are these guys. But instead of like getting a completely new character, you have a completely different alternative reality of that character. So for example, this guy, right, has like I have, for example, 12 different kind of realities of what could have been if he decided to do things differently. You just equip those kind of realities, different realities in battle, as each of these has like a different skill set, different skills, you know. It's a very interesting concept that I really like, because while new characters, completely new characters are cool, having like a, you know, static amount of people lets you like build upon them, you know, on the characters. They're not discarded whenever something new comes up, like something new cooler. They're just constant, like they're developing and stuff like that. Anyway, enough of me gambling. Let's resume. That single thread. New enemy. Not that burn. Give me back my bleed team. Thank you. Oh, we have everyone back. We have everyone back. Okay, so who was first? You know what, before anything, let's level up Gregor a bit, because you've been falling off a bit. Oj there, widzę, że firma nie upadła jeszcze. Jeszcze nie. Witam serdecznie. We're playing Limbus Company. Today, a new part of the newest Chapter 9, or Canto 9 as it is called in game, released. So I am playing it. It's really good so far. Okay, so Ryoshu. Let's take these guys first. Then Ryoshu. Unlike that, I think that's fine. A proper bleed team this time. Which means the game will up its difficulty back. A blurred vision slowly comes into focus, as does my dazed mind. It feels like something just wreaked havoc through my head. Faust, know anything about what just happened? Oh, Faust is not
is not amused with whatever just happened. Post? Wait, why is everyone here? Did you guys finish restoring the facility? Why is everyone here? 이번에도 기억을 하지 못하시는 것으로 보여 설명하겠습니다, 관리자님. 약 7분 전 관리자님의 머리가 종전과 같이 불타오르더니 마치 소환 혹은 생성되기라도 하듯 이 자리에 없던 수감자들이 나타났습니다. But still, are they like teleported or not? Because like first we saw them just disappear one by one. Did you catch Dante saying 13 sinners by my side? I think so. You may have been away though, because it happened after the right after the battle with the index, the child, right? Did you go away by the time, or did you just somehow not paying attention? I don't recall. I think that is the most significant line of the entire canto. Yeah, I also got like stunned by that. I didn't miss that. Yeah, then you immediately missed it. Because he says it right after that. But he did say 13, despite him supposedly being the 13th one. Or well, the 10th one. 13 is Gregor. But you know what I mean. I did that. I remember thinking really hard that I needed the sinners to be here, but did I unlock a new power the way I did in our times of need? Like when we fought Don Quixote or when we were helping Honglu? But this feels different. Maybe it's a power to summon the sinners to me when things get dicey? 아니, 그것은 아닌 것 같소, 단테. 그대가 불러들인 것은 수감자가 아니라 거울에 비춰진 흐릿하게 빚어졌지만 확실하게 더 쉬운 That's what I thought. 인격이요. Because at first they disappeared one by one, but the next, like we saw that, they just dropped on the floor, unconscious. This game is getting crazier and crazier. Like Yi-sang said, the summoned sinners all stood in eerie silence. It was like I was staring at their empty husks, standing at the ready for my command. What happens if the passed out people just die? Because the middle big fella could have easily just killed them, because why not? They're just on the ground unconscious. Their identities. Then what about the actual sinners who are still separated from us? 지금으로선 알 수 없겠지. 일단은 불행 중 다행이라고 생각하자고. 다른 것보다 저 황금 가지를 뺏기지 않는 게 중요하잖아. He's not wrong. I don't like this, but we're not exactly in a position to pick and choose. The 12 sinners now together approach the sole enemy. Or well, 7, because I didn't pick up any backup, which probably was foolish. It is a new power, we don't have... Wait, no we do! Though somewhat unstable, the manager can remotely command and communicate with every sinner. Interesting. It's Malkuth. Manifested sinners can equip identities and follow commands, but they lack independent will and retain no memory of their manifestation. The distance limit between the manager and the sinners for equipping identities increases vastly. It's probably unstable because we're trying to evoke an ability
that we should not have yet. That's very cool, because you see the tree is growing here, or the roots rather of the tree. But the roots have not reached this position here at all. It was going one by one here, but this is too far apart. This is the very end of it. Oh yeah, we're dead, by the way. This is gonna go so badly. Flash Lewis gain 2, attack power down. This is good. Target heals 5 SP. So as long as we hit those, we need to hit those. Yeah, we're dead. 17 levels up. No, thank you. You have to hit those for certain. Otherwise, we're gonna get wrecked by those. Well, let's pray, I suppose. The part gains shield equal to stack. Reduction in the shield reduces the stack as well. Eh? Why not just leave the shield on then? I guess it would disappear. Not really. Well, whatever. -2. Does she have like an infinite counter? That kind of works weirdly. No lost resonance, turn 1, GG's. I'm sure it's gonna be fine. I can't properly utilize bleed to its full potential, so... I didn't play with bleed enough to know what I'm doing. Same deal. 2 attacks. 2 first attacks need to hit. This needs to be changed. Okay, should be good. Or will it be good? Yisang's gonna attack this one, meaning that -2 power will be at the very end. Actually, no. These two go here. I'm just gonna go with Ryoshu here. That should be good enough. 2 minus power. And the 2 last hopefully will just work. Alright, let's go. 여기선 이런 공격이 잘 먹히는군요. Okay, very nice. Can she get negative SP? She can, perfect.
크게 의미 있는 성과는 아니지만 직원들 복장 점검은 다 마치셨습니까? Action and resentment. 예. 저번처럼 소매 단추를 달랑거리는 채로 제압하는 직원이 보여서는 Sheen, obviously. Deal plus 10% damage to and take plus 10% damage from Ryoshu. This is Ryoshu passive. The default LCB Ryoshu ID passive. As she gives and takes extra damage. Half the blade trail after image stuck on target. Gain 1 fragile for every 10 stack. Why is Don Quixote staggered? What happened to you? Well, either way, we're fine. I just hope the first clash hits. Because if she gains sanity, probably everything else will just derail and will die. Horrible death. Okay, we're good. Hopefully. Yeah, we're good. Minus 30, we're fine. Very nice. 지금이다. 해골바가지 거미 대가리. 자! 기세가 좋군. 밝은 달 아래 Uh-oh. Uh-oh. 기아드. She have kind of funny skills. Use a powerful attack pattern every 4 turns. At plus 50 Dihui Star's Blade. I'm wary of this stigma of Blade. Alright. And anyone clash this. Very important. The bad news is... Oh, surprisingly. Ryoshu and Heathcliff almost can. I wasn't expecting that. But no, we're not gonna risk it for the biscuit. We're gonna use Ryoshu's base ego. It will be great. And just use whatever attacks. And the next attacks will be fine. Nice and powerful. Okay, go for it. Unless after attack, still kind of a lot of damage. Unless they're just staggered. It's not good. You know what would be nice? Faust with Blutsack. Oh, this is good. This is very good. This is very important. So I already could make this winnable. This as well. This maybe not. This I need to... someone else for this. Oh yeah, that's much better.
Okay, now just Donkey has to clash this. She should, it's very low actually. Yeah, no, that's fine. It's okay. Uh-oh. That's extremely bad. Oh yeah, she has too much sanity. It's over. We're dead. GG. What if I get my sinking theme back? Oh. Yeah, this is over. 45 sanity. Yeah, right, dude. Reshu can't die because of the MacGuffin. Does this become upgraded or am I crazy? I think it's slightly different, at least the icon. And yeah, no, this is over. Try again. 직원들이 전멸했군. 이 장면을 똑똑히 기억해 관리자. It is stronger? Alright. 그때는 인정사정 없어야 할 테니까. 개체가 조금 유리한 환경에 놓이게 된 것 같아. 하지만 우리가 걱정할 건 We'll try again. If it doesn't work, then we'll switching to the sinking theme. Cannot go wrong with a sinking theme. Oh, she immediately starts off with 45 SP. That's horrible. 점 찍었네. 징계팀 직원이라면 당연한 판단이긴 해. 잘했다는 칭찬은 생략하는 게 좋겠지? I should have dodged with Ishmael or countered whatever she had. Wasn't going to happen. Ryashu, please. 즐거움 언제나 순탄치 않았고 Same deal. 슬펐지만 여러분과 함께하는 여행은 늘 제 마음을 설레게 만들었답니다. 그렇게 여기서 멈추고 Could 싶지 않아요. try. No, it won't matter. Excuse me. Isan's gonna go first no matter what. 점 찍었네. Okay, he won, thank God. You end up losing again, remember more Cetas, but it doesn't that work just for one turn, that's the thing. For Lei Hang it was infinite, which was... yeah, makes sense. 3 turns, no? 3 turns? That was 1 turn, I suppose not. But still, would 3 turns even be enough? 2 staggers. Love to see it.
Yasha is not even phased. Three parts of the boss having -4 clash. Well, no, I mean in the long term. Look at how much HP this thing has. 2k HP and 1000 armor. You can't even attack anyone. And yet, skill that matters. So is Ryosho, actually. You can use it to recover after she heals sanity. Good point. That is a good point. I could just do this and do this. Probably shouldn't let this clash though. Yeah. Still struggling? Alright, sure, fine. Have it your way. No one's saying anything. Alright, because they're like husks, they're not real. Horrible. That's a very nice detail. Yeah, Dante did not order Heathcliff. Jesus. Mersault. You stop throwing. True, another good point is that I can just use Ryoshu as a punching bag because she can't die at all. She's immortal. 최후의 혈구 하나만 남아 있다면 생명은 어떻게라도 보존될 테니. One can clash this, right? Useless. Not Ishmael. Favored. Hmm. Oh, whatever. Let's leave all the good skills for the next turn. Oh my... Great. Never trust favored clashes. Oh my god. Do I try again with the bleed team or just go sinking? I guess just one last time. Marcita isn't saving that. Yep. Definitely not. 대체가 조금 유리한 환경에 놓이게 된 것 같아. 하지만 우리가 걱정할 건 하나도 없어. 최선을 Oh, I 다할 still good 거잖아. skills.
대가리 딱 떼도 Very nice. Oh, Ishmael, please. You ruined the train of good clashes. You brought the misfortune on the rest of the sinners. She's back to 45 sanity. 비록 함께 전장에 나서는 건 God 아니지만 damn it. 저희를 이끌어주는 건 단테님만 할 수 있는 일이에요. 이번에도 분명 원하시는 길로 저희를 잘 이끌어 주시겠죠? Yeah, this should be fine. -2 power on this would have been nicer though, but it's 27 damage is not that bad either. 먹어 치워라. 뭐야 그 화이팅이다. Ishmael once more. Very keen on disappointing me. At least she has 25 sanity, so it's not as bad as it could have been. Not this one. This might not be it still. Maybe like this. If Keith goes heads, that is. Hopefully he does. Okay, good, we're negative sanity on them, on the boss. 징계팀 직원이라면 당연한 판단이긴 해. 잘했다는 칭찬은 생략하는 게 좋겠지? The waking up at 4 is catching up to me, goddamn. Probably should go to bed. Oh well, no, it's too early for that. Gotta get some tea or coffee. 직원들 독상 점검은 다 마치셨습니까? 특히 저번처럼 소매 단추를 달랑거리는 채로 Is anybody powerful enough to crash? No. Can I trust Ryoshu? It says dominating on the tin. But is it really? Are you sure about that? So it doesn't end up like the last time. Okay, she was sure about that.
I get coffee now. When will I be able to sleep again? What the fuck was that? Dude! You want me to win this or die at this? What's your deal? This skill does not trigger the target's defense skill. Wait, so if I use a dodge on this, evade will just not work? God damn it. Gonna get hit. Mersault's gonna get staggered. Maybe we can afford that just for a little bit. 방금 공격은 좋았어. 이대로만 계속해보면 좋을 텐데. I hate red coins so much. Thank you. Thank you, Rodia. 와, 다들 몸에 신기한 걸 두르셨네요. She's dead. Not looking too good, I have to say. 대가리 딱 떼고. 나의 해안은 감동적이지 않을 수 없네. 해결사 영웅기에 이런 구덩이까지. 지금이자 해골 바가지 거미 대가리. 자! 더 먹어 치워라. I might have to go sinking, mostly not even for the sanity, but just for the fluid suck. Because everyone's everyone's kind of fucked on health. 시계 돌리느라 고생 좀 하겠다, 야. 뭐 잘만 싸워보면 좀 덜 아프게 되살릴 수도 있지 않겠냐? I mean, so far I won everything first try except this fight.
Now I can't even clash voting. Someone's dying this turn, maybe. Actually, no. Well. No, someone is dying this turn. Oh, wait, no. Hold on. I need to utilize this better. Because... I can just let Ryoshu get hit a bunch of times, no problem. I could just let this happen. But I need to make sure that she clashes with everything else. But she needs to clash with everything else, that's the problem. Everyone else needs to, I mean. Okay. Sure. How did you fare against them off? Kind of... No problem. One attack went kind of sloppy because I think I lost like 2 flashes, which kind of set me back, but still, despite that, went pretty smoothly. Centipede went the smoothest out of all the bosses so far. Everything just went as planned. 나만 믿고 다들 집중해줘. 도움이 될 수 있을 거야. Okay, this is bad. This is bad because Yi-sang and the Heath will probably get staggered. Which sucks ass. Guess just more of this if it works, I suppose. Just have to pray that I don't get the 5%. Very unlikely, still possible though. Okay. 네, 잘 들어갔네요. 크게 의미 있는 성과는 아니지만요. Yi-sang's almost dead. 관리자님도 이제 Heath 아시겠죠? Leaf's almost dead. And Yi-sang staggered. 안전이라는 것이 얼마나 부질없는지. Yeah, this is over. I'm gonna go any better from now on. Yeah, for this, sure, I can see they're having 30 sanity. That would be a good call for the funny blue one. You know, this sucks. I think I'm gonna go sinking team. 직원들이 전멸했군. 이 장면을 똑똑히 기억해, 관리자. 다음 기회가 온다면 그때는 곧 감미로운 트럼펫. Now the question is, do I have my sinking team level up? No.
This would be ready for the mirror dungeon when it drops. What's that you use? I guess Cliff, yeah. Can borrow the New Dawn. I don't know how the New Dawn plays though. I guess it was Ishmael I had. Something like that, I suppose. I can get the backup too, I guess. Let's resume a new team. Oh, 10 is in the red because it needs to be there. Wait, needs to be in the front lines? Come on, really? 자, 해골바가지랑 거미 대가리 후드려 패러 간다. Kinda sucks. I guess. 해골바가 다들 연장 챙기죠. 주목. 일인가요? 책임은 모두 내가 진다. DH의 교리에 따라 행할 뿐. Very simply just use the marked skill. But what if the marked skill is skill 1? 개체가 조금 유리한 환경에 놓이게 된 것 같아. 하지만 우리가 걱정할 건 하나도 없어. 최선을 다할 거잖아. 겁나를 내게 바쳐주지. Is the counter even any good? Really? 요즘 고민거리는 없어? It's not bad actually. 일하는데 힘든 점이 있다면 언제든지 나와 상담해줘. Of course she cannot hit the 2 other skills. Three-coin counter gotta be good. 3-coin counter! Always raises her unlock level. So she does have an unlock level. Interesting. Are the index units syncing as well?
Yeah, poise sync, holograde, either, not neither. Makes sense. 대가리 딱 떼고. Very nice Heathcliff. 징계팀 직원이라면 당연한 판단이긴 해. 잘했다는 칭찬은 생략하는 게 좋겠지? Splendid. Depending on how good stream. Thank you for stopping by, Steffi. Hope you've enjoyed the thrilling gacha gameplay. It sucks. And once again, I cannot clash it. Dawn is great for poise, but in syncing you have the problem of only having 6 sinner slots because the game keeps forcing certain sinners. Makes a lot of sense. Let's just get this thing here because what else? Make her use ego. And just tank this one. Or they can tank it, surely. Slash is okay on slash. 겁날 내게 바쳐주지. 절묘한 하나비였군. Definitely think you cannot reasonably use with that Otis and Index Force and Dawn on the same team, really. How does Otis fares actually? I haven't tried her at all, but she seems great. Well, this is gonna be great because everybody has stagger. After attack, end the turn. Son of a bitch. Honestly, isn't it better to just use defensive skills for this attack? Just one clasher on the defensive skills. The turn's gonna end anyway, there's no point. Don't support passive is broken. Plus 15 SP on 3 Gloom resistant. That's kind of crazy, yeah. Wait. Boss does that? Doesn't say on this skill. Cannot be staggered until the skill ends. Maybe it's in the passives? Oh yeah, true. Deal minus 50% final damage with this unit skill against targets that use defense skills. Okay, makes sense, yeah. Should be countering. Kind of sad if he just got his, you know. Dullahan.
Okay, just Ryoshu, don't fuck it up. One job. 나아가주게. Thank you, Ryoshu. 역시 이것 봐요. 제가 미리 상담했어야 제대로 굴러가는 건데. Surprisingly, can still clash. Relatively good. This one's just fucked. Next turn I have to heal. 100%. Do I risk it for the biscuit with this one though? Maybe with this one. Oh, that's way better. That works. Perfect. To make her go to minus 45 Visa skill 1. Really now? Yeah, try. Actually, don't need to use the best skills here. This one can stay now. Requiem. So maintain her 21 sinking. A clash win, inflict 2 count. True, you're right. True. Let's see how this goes. And this will clash. Lose attack part 2, so everything else should clash. Yeah, just completely silent egos. Interesting. 지금이다. 해골 바가지 거미 대가리. 차! 비록 함께 전장에 나서는 Lost and staggered, time to heal. 끌어주는 건 단테님만 할 수 있는 일. Never mind. I forgot she has this ego on her. We're not healing. No, fuck. I keep forgetting I have this ego on her. Skull Buster definitely here. Minus 2 power. We have some better odds with minus 45 SP. Not here though. We go here, Rodia here. Don't like it. 올바른 방법으로 개체에게 일격을 가해줍니다. 이것이 바로 정보의 힘입니다. 으타! 더 먹어 치워라. Ryoshu, no, don't start losing now. Okay, it's fine. 이거 완전 조졌는데.
계속 해봐야 시계 돌릴 때 더 아프기만 하고. I hope it gets at least slightly bit easier after she loses shield, because this is ridiculous. Of course, we cannot cloud anything. This sucks ass. Is there anything on Ryosho currently? No. Of course. God damn it. I cannot clash anything. What's this? Well, only Yi-san can for some reason. This sucks because do I go for the funny blue one or the funny half the speed slot of the skills? God damn it, this turn sucks. Last fight of part 2, by the way, makes a lot of sense. I was wondering how much left there is. Yeah, no one targets Ryosho. None of the skills target Ryosho, that sucks. Ah. Someone will just have to tank these, but this will just result in death. This one's certain death. On Gregor. 3 coins on Stagger? No way. 144 potential damage. And there's this one, which will definitely make sure Gregor is dead. Ryosho will be fine. Rodia will be okay, I suppose. This gets flashed. No attack weight though. Just tell Gregor to lock in. Yeah, he kinda sucks. Yeah, I'm kind of in a pickle here. Not much I can do. I guess I can try doing... Oh no, never mind, I cannot do it. I can only do this, I suppose. Nothing else to do. Just whatever, I guess. Can't do it. Lovely. Gregor's down. Be expected. We got Ish in the game. 30 speed. Okay, dude. I guess another fire to weaken her even more. Whoever staggered, Yi-sang. Yi-sang's dead.
Wait, I don't clash with the ego. I did not clash with the fucking ego. Oh my god. Oh. It's fine, we're still alive. How is Yi-sang alive? 마음이 벌써 약해진 거야? 고작 이런 걸로? I have never seen this. What do you mean you have never seen this attack? You definitely have. Oh, I know, because you clashed those probably. Maybe so, yeah. Sure. It's a cool attack, you're missing out. I could set up Ryoshu here. Maybe Foss would be more... No. Let's hope this goes well. -2 power, that's gonna be great. Yeah, sure. Looks kind of fine. She doesn't have any more shield, which is perfect. Does she? No, she still has a little bit. Yeah, 11. Alright, fair enough. Fought her 3 times and still have 1 attack missing. Bullshit, dude. What is this supposed to be now? I mean, at least it seems right with the story. Identities were incomplete, perhaps due to the abruptness with which they were summoned. Scripted loss. They can't keep getting away with this. And we're nowhere strong enough to stand against the Pinky Nurse Father. I'm not even a threat to her. She did not cast even a sideways glance toward me, as though to say that so long as I didn't stand in her way, she wouldn't bother attacking me. Honestly, the LCB is on fraud watch. Not a single proper fight won since Kanto 6, genuinely. Ryoshu wants to keep on fighting because she has the plot armor. You have to think of the others, Ryoshu. They do not have the plot armor. It's not their Kanto. They can still get staggered and die when reaching below level 1 HP. That's not how it works. Her quiet gaze was fixed intently on Ryoshu's wounded form. And she's gonna, like, skedaddle now with our golden bows. The PA system buzzes and the whirring sounds I assume to be coming from the reactivated elevators begin filling the hallways. 그걸 가지고 다시 거미 집으로 기어 들어가는 건가? 역시 그 입, 혀, 잘 되니 보기 좋군. That was when the woman began to speak from behind the veil. Even though I was certain her tongue had been cut off, as I'd seen in that memory. 도저히 못 봐주겠구나. 그 신락 같은 기억 한 줄을 여전히 움켜쥐고 있는 모습을. 내 놈, 어떻게 그 역겨운 혀 분명 이 검으로 베었는데. 어차피 그 머릿속은 낱낱이 조각나 있을 텐데 무엇하러 그걸 구하려 용을 쓰는 거냐? 그 놓치지 않은 하나, 그걸 따라 여기까지 온 거다. 모든 것들이 헤집어져도 선명한 하나가 남아있으니. 틀려. 순서가 모순되었어. 다른 모든 것들이 헤집어졌으니까
그 감정은 허상이겠지. 그 애의 얼굴은 기억나던가? 말투는, 키는 무엇을 하며 시간을 보냈지? 엄마, 라고 불러도 돼? 부르는 게 어떻든 달라진 건 없을 텐데. 아니야. 엄청 달라져, 엄마. 울림이 달라지잖아. That's what she said, Ryoshu. 인정하지 그러니. 그것마저 놓치면 내게는 남는 것이 없어서 그런 거라고. 그래서 고작 허상을 네 전부인 것처럼 끌어안고 있는 거라고. 우습군. 옛날 같았다면 나는 내 놈의 그 말에 비참한 기분을 느꼈겠지. 엄마는 왜 항상 저한테 그런 식으로 말해요? 그런 말 들으면 여기가 콕콕 찔린 것처럼 아파요. 피는 안 나는데 깊이 찔린 것 같아요. 그래서 불행한가? 네가 생기고서부터 내 인생은 줄곧 불행했다. 알고 있니? 대답하렴. 알아요. 그래, 그걸 잊으면 안 되지. 너라는 족쇄에 발목이 잡혀 내 인생이 바닥에 처박혔다는 걸. 그런데 고작 그까짓 말에 아프다고 하다니. 언제 내 얼굴을 봐도 된다고 했지? 당장 고개 안 돌려? 죄송해요. 엄마 얼굴 허락 없이 안 볼게요. 아프다고도 안 할게요. 죄송해요. 내 놈들 모두 예전과 변한 게 없어 보여. 그래서 만족스럽군. 자신의 처지에 대한 탓을 누군가에게 돌며 화낼 줄만 알지. 바꾸려는 시도는 누구도 하지 않아. 그러니 그야말로 진창일 수밖에. 거미집이라는 곳은. 진창. 맞는 말이구나. 그러니까 처음부터 발도 들이지 않는 편이 좋았을 텐데. 너나 나나. The pinky nurse father let out a wry laughter as she muttered. 그리고 너와 내가 어디 한두 해를 같이 살았겠니? 다른 아비들은 몰라도 내겐 네 생각 따위는 훤히 보일 지경이 됐지. 그 금고에 아이를 숨겨둔 건 The child was not safe after all. 그곳은 정말 어린아이만 들어가 있을 수 있을 정도로 조그만 곳이니까. 방금 뭐라고 했지? Pinky nurse father smote down upon Yoshu's sword, holding it in place. 주제넘게 내게 너의 검을 휘두르는구나. 진심을 보일 거면 그때처럼 그 검을 빼내어서 휘두르렴. 그럴 마음조차 없다면 지금의 너는 아무것도 아니야. 너는 내가 상처 입힐 때마다 그런 얼굴을 하는구나. 당신은 왜 항상 나를... 네가 그 검을 휘두르고 떠난 그날, 네가 남긴 상처가 검이 가까워지면 다시 그때처럼 베인다. 아문 상처는 벌어지고
의체로 붙은 팔다리도 다시 이음새가 벌어지며 떨어져 나가지. 이 검의 규칙은 절대적이었다. 내 기억을 대가로 하는 만큼 그것만큼은 진실된 힘이었고. 글쎄, 애초에 진실된 것과 거짓된 것을 논하는 게 Interesting. 착각하지 마라. So she was lied to. 겉에 내 놈들 덕분에 내가 강해진 게 아니다. That's it. 내가 Wait, no, 강한 not 건 yet. 내 놈들을 휘두르는 거지. Homeward bound. Oh, wait, this is the entrance. How's Virgilius doing? I haven't seen him in a while at all, this part. They're still at it? 돌아가면 중앙 쪽 콘실리에를 그 새끼한테 꼭 뭐라도 받아내야겠어. 그 새끼는 내가 이렇게 쎄 빠지게 고생하고 있다는 것도 모를 거 아니야. 거미집은 어째서 여태까지 유지되고 있었던 거지? Also, he knows about it. 자존심 한번 기막히게 긁어대네. 좀 너무하다고 생각하지 않나? 내가 바로 앞에 있는데 숨 한번 몰아쉬지도 않고 여유만만하게 질문이나 해대고 있는 건. 너희가 본사 연구실에 침입한 이유는 4번 수감자를 여전히 포기 못한 탓이라는 것은 알고 있다. 수감자? 내 자식을 부르는 모양새가 싸가지가 없군. 그것도 번호까지 붙여서 말이지. 고작 우리 티켓과 몇 년이나 지내봤다고 대단한 감독자라도 된 듯이 말끝마다 그놈의 수감자. 나는 걔가 그 조그만 손에 칼을 처음으로 쥐어보는 그 순간부터 가르쳤다고. 단순히 그 비틀린 애착만으로 거미집이 수년간 유지될 리는 없다. 4번 수감자만이 내어줄 수 있는 무언가가 너희들을 오늘날까지도 붙잡고 있는 거겠지. 내가 어떻게 버티면서 만들어낸 티켓인데 백지 쪼가리로 날릴 수는 없지. 그래, 이건 10수년 넘게 준비한 우리들의 염원이야. 가출한 개를 돌봐준 건 고맙지만 부모 딸린 개는 마땅히 집으로 돌려보내야 하지 않겠어? 이걸 기다렸나? 아, 그래. 이 지랄 맞은 역할도 곧 끝나겠네. 아, 혹시라도 에고는 쓸 생각 마. 옆집 짐덩이도 쓰더만. 쓰기 직전에 티가 딱 나잖아 그거. 내가 에고를 사용하지 않으면 내게서 도망칠 수 있다고 생각하나 보군. 아이고 무서워라. 네가 뭘 잘하는지 어떤 이유로 붉은색을 얻었는지 다 알고 있어. 연기 전쟁, 조직 항쟁, 손가락 걸기. 구를 만큼 굴렀나 봐 나도. 정신 차려 보니 알면 안 되는 거, 알 수도 없는 거. 흥미롭군. 가문에서 내쳐진 개에게도 먹이를 주는 한가한 놈이 있다는 건 그렇지 않나, 발렌치나? 그만! 긁어대라. 주위엔 그 자식이 말한 계획인가 뭔가만 아니었어도 저 케이크를 짓뭉개고 붉은 시선 당신까지 잡아 족쳤을 테니까. 슬슬 시간이 돼서 나 이제 집에 가야 하거든. 교본도 챙겨가야 하니 보험을 좀 걸어야겠어. 검 미리 손질해두길 잘했네. 이 레이피어
스치기만 해도 피부가 갈라지거든. Finally see a single sprite of Karen in this entire canto so far. They didn't show her at all when she was kidnapped. 이 아이 목에 지워지지 않을 빨간 실이 그어지는 꼴 보고 싶지 않으면 네 놈이 들고 있는 무기 바닥에 내려놔. 그리고 발로 차서 멀리 보내. 잘했어. 그리고 이제 얘를 바닥에 내려. 여유롭게 3초를 셀 거야. 기껏 마지막까지 와서 내가 얘를 바닥으로 떨어뜨리는 불상사라도 보고 싶은 건 아니겠지? 3. 너무 그렇게 노려보지는 마. 2. 나이스 캐치. English. 교본이 좀 찢어진 것 같지만 이 정도야 다시 키워내면 그만이지. 내가 수고해 갈게. 아휴, 시간 됐네. 바가지 머리. 바가지? 저를 보고 한 말입니까? 니놈, 강에서 여유 부리는 건 알겠는데 너무 나대지는 마라. 바쁘니까 딱 장부에 저거만 둔다. 다음에 힘 대 힘으로 해결 보자고. 아빠. 너도 챙겨야 할 사람이 꽤나 있어 보이는데 서로 할 거 하지 그래? 응? 잘 생각했군. 내 장난감들 잘 고쳐놓고 있어. 어차피 곧 배송해 줄 거잖냐. 그리고 난 바가지 머리 좋아한다. 시간 가는 줄 모르고 빛을 따라갔었군요. 어느덧 폐장할 시간이 되었다니. I'm really wondering now about part 3. 몰입에는 왜 항상 끝이라는 것이 존재할까요? Because we clearly like fucked up major time. We lost all our golden bows. Everyone's fucking off. 마틴의 의지가 그만큼 강했던 덕이지. 희생이라는 것을 이해하기에 자네는 너무 무지했던 탓이고. 그렇군요. 예술가에겐 언제나 공부가 필요하죠. 마지막에 터지는 것도 폭발 속에 무수한 파편들이 나오는 것까지 즐겁게 잘 보았답니다. 부디 다시 만나게 되면 좋겠네요. 제 전시장에 오세요. 당신이 남길 감상이 기대되기 시작했으니까요. Hohenheim surprisingly still alive. Oh, there he is. 자기 자식 아니라고 이런 꼴을 한 너를 두고 가버리다니. 이제 집에 가자, 소라. 거기 서. 딸, 오는 길에 성적표를 봤단다. 그자들이 왜 너를 3등에 뒀는지는 알겠지만 너무 상심하지 마렴. 사람을 죽이는 건 요 시대 네가 1등과 2등보다 뛰어나니까. Interesting. 치워. 류엔 씨, 저분들에게 류엔 씨의 제논의 거북 나선 번호 알려주실 수 있나요? 친절한 분들이에요. So she really is just a klutz. 저를 구해줬거든요. 그렇구나. 알겠어. 모든 나선의 비밀번호는 뻔하잖아. 네 생일이었단다, 딸. 그날도 네가 뭘 좋아할지 몰라서 지령대로 케이크를 사놓았는데 결국 한 입도 못 먹은 게 계속 기억에 남아서.
Part 3 is just 20 episodes of Yoshu crying over her child's corpse, probably. 상처에는 꼭 흉지지 않게 반창고 붙이고. 말해. 당신들, 내가 그 애를 어디에 숨겨놨는지 알고 있었어? 간단한 질문이야. 집으로 직접 돌아와서 확인해 보면 되지 않겠니? 가지 마. There he is. Poland's leaving. 이대로 가지 마. 딸, 방금 그 말 효과 좋았어. 여기 심장이 잠깐 찌릿했거든. The moment we became certain that the index nurse father was gone, sinners all collapsed to the ground with a collective, exhausted sigh. Whenever we did counter him, we had never once averted his eyes from Yoshu as though the rest of us posed no threat against him. Replaying his words in our minds, the nonchalance with which he invited Yoshu to come back home. We let the silence he left behind wash over us, overwhelmed by the sheer monumentality of the task before us. And that's how it ends. It doesn't. They had already a bunch of cliffhanger, like, great places for cliffhanger, but no, it still goes. What is that? 무언가 두고 갔어. 저건 마치 금고 같아. It's a fancy safe. She hurried towards the safe left behind by the index nurse father. She kneeled before the locked safe and placed her trembling hands over it. There's gonna be nothing inside. Before reaching out to its door with such tenderness, as she seemed completely different from the person who had just made a mad dash toward it a few seconds ago. Her hand was bumpy with old, rough, but distinct scars. And some of the scars had never fully healed were numbers. Numbers that made her eyes flit desperately between the skin where they were etched on the safe. Especially between the skin where they were etched on the safe. Okay, trembling, Ryoshu opens the rusty door. The tiny space inside, where a child was supposed to be waiting for her mother's return, was empty, as though someone had carved out a piece of reality from the world. Strength seemed to drain out of Ryoshu's hand as the fingers that tightly gripped around the door's handle fell limp, as though the sheer weight of the emptiness spread from the tip of her fingers into every part of her body. We all heard the name that slid between Ryoshi's lips like a dying whisper. It was the name of the child whom she was supposed to find in there. But before we could ask her more about Araya, Ryoshu fell to the ground unconscious. 이게 내 이름이야? 그래, 알아야. 라고 있지. 너무 어렵게 생겼어. 사루처럼 막 지은 거 아니지? 엄마 이름은 어떻게 적는데? 자, 읽어봐. 슈? 아니, 그 글자는 그렇게 읽는 게 아니라 요시대라고 읽는 거다. 묘슈! 이게 더 편하고 이쁘잖아. 시설 복구는 완료되었네. 물론 안정화 미션이 필요하는 특히
So that's Ryosha's birthday. So the birthday really, birthdays of the sinners really weren't a meme. Well, they kind of are still, are real. After all, it's just 4-4, 3-3, 2-2, 5-5. Nine five seven. 보고 말라고 엄포를 놓았던 나흘 전 회의가 하등 쓸모없는 이야기가 될 줄은 몰랐군. 준비는 끝났습니다. 관리자, 4번 수감자는 아직입니까? Still a bit dazed, but she's recovered. 그 부분은 상관없다고 하시네요. 시계가 언제나 만능은 아니겠죠, 단테. I think she's in shock, and that's the kind of wound I can rewind. 진행에 문제 없습니다. 팀장께서 LCD도 문제 없다 하셨네. 우리 쪽도 확인 끝났고 Camila from the Ujat Vanguard team. LCA 선봉 1팀 우제트 라디오 체크. 수신도 양호. 현 시각 기점으로 1팀 강습 준비 완료. 작전 목표에 변경은 없다. LCA는 도착 직후 방해 요소 박멸에 전념한다. 그런데 정말 이렇게 들어가는 건가? 문제 있나? 불만이 있다면 이 오티스에게 말하도록. We landed on this after much discussion with everyone about the problem. Wow, she's big and pretty. 없습니다. 현재 림버스 컴퍼니가 가진 전력으로 구상했을 때 이 인원 분배보다 성공 확률이 높은 가능성은 찾기 어렵군요. 애초에 본부에서 무참히 전멸당한 걸 생각하면 니놈들은 특작팀은 이런 데 쓰려고 있는 부대가 아니라고. 걔네도 어쩔 수 없었어. 그리고 우리도 그것 때문에 자존심에 금이 좀 가서 말이야. 언제까지 이렇게 옹기종기 모여서 수다를 떨어야 하는 것이? 이제 막 끝났습니다. 뒷문 연결 성공적입니다. We got sewed some duct tape, so at least that's that. Probably a prosthetic by the end of the canto, or within the next intervalos, or the next canto. 괜찮겠어? 당신도 의처를 연결하기 전에 쉬는 게. 괜찮아요. 지열은 확실하게 했으니까요. 지금부터 5을 거꾸로 센 뒤에 문을 열 거예요. 오. 팀장님, 그 장비 정말 괜찮으시겠어요? 날 걱정할 필요는 없다네. 시행 횟수가 적다고 해도 충분히 다룰 수 있다는 것은 테스트를 통해 증명. Wait, Hohenheim's coming too extra equipped? 오히려 장비를 잘못 입고 온 건 자네가 아닌가 싶군. And Alyssa's too? Oh yeah, Alyssa's great. Safe and sound. 능숙하게 다룰 수 있는 에고 장비가 없는 걸요. 감흥도에 특히 주의하게나. Oh, it's this? Wait, this is a mix of egos. The invisible fart abnormality. The ego gift. Ego gear from the bird. All Vav gear is going good. 내 부탁을 가볍게 듣지 말게. 4. 역시 내트진 않는 건 작전은 여러 준비됐다곤 해도 그곳에 직접 가는 건. 그래도 이번엔 저희도 만반의 준비를 했잖아요, 팀장님. 당한 만큼 값을 제대로 받아내야죠. 막내도 그렇게 생각하지? 그렇네. 비록 함께하지 못했지만
앵두 씨 당신 말고 제 말한 거야. 앵두 씨는 팔 뭐로 바꿔달지나 고민해. 앵도 씨와 김사카 씨가 들어왔으니 제가 막내라 불릴 이유는 이제 없다고 생각됩니다만. 한 번 막내는 영원한 막내지. 베즈라, 베스파. 벌써부터 힘 빼지 마렴. 3. 전원. 작전은 제대로 수주했겠지? 약한 자들을 심판하기 위한 작전이지 않은가? 모두 외웠다네. 다들 앰플은 잘 챙기셨나요? 혹시 모르니 개수 확인하세요. 이거 보통은 구하기도 어려운 제일 비싼 앰플이에요. 이번에도 관리자님하고 떨어질 수도 있으니까 잘 들고 있어요. Also, it's gonna be another like groups assault infiltration. 보고. LCA, LCB, LCT, LCE 각각 강습 준비 완료를 확인. 본부 최종 승인 확인. Let's finish this. And it goes without saying, but we'll make sure they get there. Excuse me. 물론이지. We'll be there soon, Ryoshu. The place where those people raised you. The House of Spiders. 괜찮아. 기다리고 있을 게 없나? 작전명 거미줄 태우기 시작합니다. Cool music. Oh, they left without her? Oh, Ryoshu's gonna be ultra pissed. And she's gonna come in like wrecking havoc and save the day probably at the end of the canto. God damn, didn't even have to use my energy boxes. I am very interested in what will be the rest. Oh shit! It was January 8th. Update error. Don't mind if I do. 3,000 lunacy? Hell yeah. So 72. Alright. That's gonna be it. Holy fuck. Things are getting really interesting, huh? It seems like we're going on an all-out war or something. And this is just like a fucking... a siege on a House of Spiders. What about the whole part when we're going to go into a wing war? Soonish, probably, as well. What kind of crazy things will happen then? We'll see at the next episode of Limbus Company. Anyway, thank you for watching. Thank you for hanging out. I'm gonna go eat something and do my stuff. So yeah, see you later, alligator. Bye-bye.